Can you see my screen? Okay. We'll wait a couple minutes, I guess, for people to get on, and then we can start. Okay, Satkyo Sab, everybody. We'll go ahead and get started today. So we'll start with Stuti. Shrimat Karna Sagar Maharaj ki jai, Kaival Dham ki jai, Shri Vichal Dashi Maharaj ki jai. Satkyo Sab. कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने करिए करुणा सागर ने नमिए नरवेद सागर ने समरन थी सुख शांति थाये दर्शन करता दुख राजाए पाप ताप पूजन थी समाये नीतेनो चावर करिए सेवा सतगुरु सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने रेम थकी जो पंधरज पर से अनंत करुणा अरसति वरसे गठ गठ क्रांत कैवल दर्श प्रीते प्रसन्न करिए शांत शिरोमणि सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने धर्म धुरंधर धनी हमारा सेवक आव्या शरण तुम्हारा बंधन कापो बापू हमारा अंतर थी अरज करिए अनंत सदगुण सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए करुणा सागर ने प्रथम परम गुरु बंदगी भरिए कैवल कठानो प्रारंभ करिए रण छोर ध्यान धनी धरिए डोली डोली ने मरिए शांति नाम सागर ने कोटि कोटि वंदन करिए
Karuna Sagar ne Shrimat Karuna Sagar Maharaj ki jai Kaival Dham ki jai Shri Vichalandashi Maharaj ki jai Satguru Sahib. Okay, so I want to start off the satsang by asking you guys a question. So you can see this picture that we have here. There's a whole bunch of different animals. You can see an elephant, there's some lions, a whole bunch of different birds. And I want to ask you, what do we all have in common with everything that we see in this picture? Does anybody have any ideas? Any guesses at all? Peacocks. Yes, there's some peacocks. Feet. You said feet? That could be one thing. There is Made of meat. yes. So there's one big thing that we all have in common with all of these animals. So that one thing is We have soul. yes, good job. We all have souls. We are all anshas of Kaival Karta. So let's take a step back first and just remember who Kaival Karta is. Can anybody tell me anything about who Kaival Karta is? Any idea? Anything about Karta that you might remember? He has no gender. What was that? He has no gender. Yes, that's true. He has no gender. Even though we say he, Karta actually does not have any gender. So that is one thing. So let's take. Yeah. What was that? He said we can't see him. Yes, that's true too. We can't see him. So let's take a look at the first line in our JVD. Adya Sakrat Swaraj Karunesh Kaival Karta Ki Jai. So in this line, we are saying Jai to Kaival Karta. And Kaival Karta is the creator of our universe. So the second word in this JVD, Sakrat, means creator. And so this means that we all come from Kaival Karta. We are all anshas or souls of Karta. And so this includes all of us. So all of your family, your friends, and your teachers. It also includes all other living things like animals, like you saw in the picture before, and plants as well. So all living things have a soul and come from Kaival Karta. So remember this that we just talked about, that we are all souls of Kaival Karta. Because now I'm going to share a parcho with you, and this will be important, a part of that parcho. So this parcho is called Pach Ganopak. You may have heard it before, but this story takes place when Param Guru was young and he was called Balkuver. So Guvir's mother Hitba and his father Raghuvir had a farm. They would send Guvir there every day to make sure that everything in the farm was all right. So to make sure that the plants were getting enough water and sun and that they were growing properly. And he was also told to scare the birds away and make sure that they didn't eat any of the grains. So Guvir would go to the farm every day, but instead of scaring the birds away, he would meditate and pray to Kaival Karta all day while he was at the farm. So he saw that the birds were eating the crops, but he didn't do anything to stop them. He just let them keep eating the crops, even though he was told to scare them away. And so one day, some of Hitba's neighbors were walking by the farm, and they saw Guvir. And they saw that the birds were eating the crops, and that Guvir was doing nothing to stop them. And so they were really concerned about this. They thought that Guvir was being irresponsible and that he wasn't doing his job properly. And so, like nosy neighbors, they decided to go and complain to Hitba about what they saw.
So they reached Hitba's house and they told her what was happening. So they said, Hitba, we just saw your son at the farm. He's letting all of the birds eat the grains. And Hitba didn't believe them at first. She said, that can't be. My son would never do such a thing. Hitba believed that Gur was responsible. And she didn't believe them. But the neighbors insisted that they were telling the truth. So they told her, well, if you don't believe us, go and look for yourself. And so Hitba still wasn't convinced. She still didn't believe her neighbors, but she knew that she should go and see for herself what the truth was. So she went to the farm. And when she got there, Hitba saw that, surely enough, Gur was giving all the grains to the birds. So Hitba got really upset at seeing this. She said, Gur, what are you doing? Why aren't you stopping the birds and scaring them away? If you let the birds eat all of our food, what will we eat? So Gur explained why he was doing what he was doing and why he was letting the birds eat the crops and the grains. So he said, Mother, these birds are living creatures, just like us. They have the same anshas and souls that we have. They can't talk like we can, but that doesn't mean that we are any better than them. They still need food to survive, just like we do. However, Hitba was still concerned. The food that they had all came from the farm, and if the birds ate all of the food that they had, then what would they eat? So she said, Guver, if you let all the birds eat the food, we won't have any. And so Guver replied, Mother, how many pounds of grain do you make every year? I promise you that this year we will make 5 times more than that amount. And so Hitba relented and she believed him. And it turns out that that's exactly what happened. They were able to get 5 times as much crop as they did every other year, even by letting the birds eat the crops. And so Hitba finally understood the true meaning of giving to other creatures. And she also understood how the animals are the same for Karta as well as us humans. And as humans, we should try to use our strengths to help all of Karta's creatures. So Guru wanted to teach Hitba that we are no better than any other animal. And so we should try to help them in any way that we can. Okay. So does anybody have any questions so far about this Barcha? Okay. So I have another story for you. So this one isn't a Barcha. It's not about Param Guru, but it also has a very important message that we can take away. And it's called The Lion and the Mouse. So one day there was a lion sleeping in the forest. And while he was sleeping, a tiny mouse ran across the lion's paws and woke him up. The lion was really angry at the mouse for waking him up from his nap, and he trapped the mouse under his paw. And so the little mouse was terrified, and so he pleaded with the lion to let him go. He told the lion that if he let him go, the mouse would repay him one day. But the lion thought that this was silly, and that such a tiny mouse would never be able to help him. Like, such a small creature would never have anything worthwhile for him. But he decided to let the mouse go anyway, because he was feeling nice that day. And so sometime later, the lion had been walking through the forest when he found himself caught in a trap. He struggled and struggled, but he wasn't able to free himself. He thought that it was hopeless, that he would be trapped forever. He didn't know what to do, so he cried for help. And so it turned out that the mouse was actually nearby when the lion got trapped. He heard the lion's cry for help, and he came to help him. The mouse was able to gnaw through the ropes of the trap and free the lion. And so the lion was then able to see that no matter how small a creature is, they can still help in big ways. The lion was a big creature and got stuck in the trap, but the rat was small and was able to crawl through the ropes and help him get out. And so he saw that if he had not let the mouse go when he had caught him in the first place, there would have been no one to help save him later on when he was in trouble.
So this story shows that when we are kind to others, they will show us kindness in return. Okay, so that's the second story. So we just went over two stories, one about Balkuir and feeding grains to birds, and the other about a lion and a mouse helping each other. So what did we learn from these stories? Does anybody want to share what they learned? We Anyone all know? under the Kaival Kata. Yes, we are all anshas of Kaival Karta. Very good. Do you learn anything else? So yes, we are all anshas of Kaival Karta. So all living creatures, including all plants and animals and all other humans, are anshas of Kaival Karta. So we all come from the same place. And so because we are all anshas of Kaival Karta, we are not better than anyone else. Even the smallest ant is an ansh, just like us. So we should show kindness to everyone that we meet, even if they may look different than us, or even if we might not get along with them. On the inside, we are still all the same and deserve to be treated with kindness and respect. And so, the last thing that we can take away from these two stories is that kindness is rewarded. So, in The Lion and the Mouse, we saw that because the lion showed kindness to the mouse, it repaid that kindness later on. And in the story with Balkuir, we saw that even by letting the crows eat the crops, they were able to grow 5 times as many crops because that is the power of Paramguru. He sees when we go out of our way to show kindness and help others, and he will make sure that we get what we deserve. So now I want to ask you guys, how can we show kindness to others? So, what are some ways that, like, some things that we can start doing to show kindness, or maybe some things that you already do to show kindness? We help other people. Yes, we help other people. How do you help other people? If they fall down, you can put them back up. Yes, very good. That's definitely a good way to show kindness. If someone falls down, you shouldn't just leave them on the ground, you should help them up. Very good. Any other ideas that anybody wants to share? Okay, so we had a few good ideas. So we can also share. You can share your food with other people. You can share your toys with other people, with your friends or your brothers and sisters. You can help. You can help people get up. You can also help, say, your parents or your grandparents around the house doing chores and cleaning up. You can also just say thank you. That's a good, easy way to show kindness to other people. You can also include new friends. If you see someone playing by themselves or sitting by themselves, you can invite them to play with you or with your friends. And so here is a little chart with a few more ideas of what you can do to show kindness. And so I want all of you to look at this chart and pick at least one thing. If you want to pick more than one thing, or if you want to pick everything, that's fine, but at least pick one thing that you're going to do today to show kindness. And if you can do that every day, pick one different thing every day to show kindness, then eventually you won't even have to think about it. You'll just show kindness on your own anyway. And if you show kindness to other people, then other people will show kindness to you as well. And that's all the satsang I had today. Does anybody have any questions they want to ask?
Okay. Well, I hope that you've all learned why we should be kind to others. Everyone that we meet, every animal, every human is a soul of Kaival Karta. And so once we recognize that, we can understand why being kind to others is so important. Okay, Satgil Sab, everybody. Bye.
Satsangs Sahib, today we'll talk about Param Guru Swarup. And before we start, let's start with Stuti. Kaivalam chidenam avenam vayanam viganam laguyam amoham amastu niralam narayam aham namraneyam nayeti naneyam pranayam parantu japenam japayam kayam namayayam Manati nagoyam swayam tvam samastu jahana medata deyam nam vichanda vinayaje karoti vivarjita vastu vidhi vai vedantam achante nachantam sunati sanatam jenatha anantu Agadam bahodam lahe janmahadam kuveram teyam nam namami namastu Shrimad Karna Sagar Maharaj ki jai Kaival Dham ki jai Avichal Maharaj ki jai So I want to get started by asking one question. Like when we do Param Guru's darshan every day, so can someone describe like what does Param Guru look like? So like I said, right, we'll talk about Param Guru's Swarup, meaning how Param Guru looks like. So when we do darshan, like what do you notice? So for me, what I see is his big smile and big eyes that he has, right? So what do you guys notice or what do you guys like about Param Guru? Anyone want to share? No one? He protects us wherever we go. That's right. He does protect us. So here, I guess what I'm asking, right? So when we do darshan, we look at his picture, right? So when we look at it, like, what do you like about him? Or what do you notice, that he has? Or like, any particular piece of cloth he wears, or the way he's sitting, or um, anything like that. So like when you look at, like someone's picture, like what's the first thing you notice? So like that, what do you notice about Param Guru? Yeah, so someone said in the chat that he has a smile, right? That's one thing that's really good. He has a big smile in this, like whatever swarup we do. But I don't know. I go to Chicago Mandir, so that murti, he has a really big, wide, nice smile. So that's one thing that I, if I picture Param Guru, that's one thing comes to my mind. He holds like he holds the Pancham Ved. Yes, correct. He holds the Pancham Sukshma Ved, hands together. And someone mentioned Baltila. Yeah, so these are some of the features or some of the description of Param Guru when we picture him in our mind, right? And so let's see how the relationship is, first of all, between Param Guru and Sri Narandashi Maharaj, right? So over the time, many times it comes up that Narandashi Maharaj was Param Guru's favorite Sishya or favorite disciple. And basically, for Sri Narandashi Maharaj describes Param Guru really, like the way he's able to describe him is like no one else is able to, right? So when we do darshan every day, we don't remember like everything about Param Guru, but this is not the case with Sri Narandashi Maharaj. So
no one understands Param Guru how Sri Narandashi Maharaj did. One of the story that our Guruji Avichal Dashi Maharaj mentioned is that one day Param Guru was sitting under a bitter neem tree, and then he said, so he was doing satsang under that tree that he used to do. At that time, he said to Narandashi Maharaj, see how big this mango tree has gotten. Like he pointed at the tree they were sitting under and he said that, how big the mango tree has gotten. Now, even then I was listening, the first thing that came was like, oh, he was sitting under, neem tree. But to this, Sri Narandashi Maharaj replied, yes, Babji, it's gotten really big. And just like me, other people who were sitting there, they were like, what's wrong? Like, this is not a mango tree, it's a bitter neem tree. After the satsang, someone asked Narandashi Maharaj, like, you agree to everything Param Guru says, and that's why you're his favorite. You just agree everything to be his favorite. And to this, Sri Narandashi Maharaj replied that Param Guru was referring to the increase in the number of bhaktos. So every day there was an increase in the amount of people that went there to listen to Param Guru's satsang. So that's what Param Guru was referring to by saying how big the mango tree has gotten. So only Narandashi Maharaj was able to understand this. This shows us that how close they both were, right? And how how easy it was for Narandashi Maharaj to understand Param Guru. And the reason I'm telling you guys this story is what we're going to see today, the way Narandashi Maharaj is describing Param Guru, like his Swarup. So in Siddhant Bhavani Granth, which was written by Sri Narandashi Maharaj, one of the chapter describes Param Guru's physical Swarup. And so in the satsang that Guruji is, basically right now Guruji is translating this Granth for everyone. And in one of that satsang, he talked about this. So I'm basically going to talk about that today. And so in this Granth, Sri Narandashi Maharaj says that Param Guru is above everything else, and Manohar, meaning something that our mind likes to see again and again. Like if you're the person who likes mountains, and you might like going to that one particular mountain again and again. If we like a movie, for example, that our favorite movie, then we watch it again and again. So here Narandashi Maharaj is saying Param Guru's Swarup, his face is Manohar, meaning it's really beautiful, that I want to keep looking at it again and again. And also that his qualities are incomparable and immeasurable. So this is the Swarup that Sri Narandashi Maharaj is describing. So back in the days, there were no photo cameras. So at that time, someone painted Param Guru's picture. And what Sri Sheetal Dashi Maharaj did is that he made some changes to that based on Sri Narandashi Maharaj's description. Okay. So very, Sri Narandashi Maharaj is basically describing every single small details about Param Guru. For us, like very few people can notice good things that other people have. We usually focus on negative stuff. We notice that someone is walking with a stick, that they're old. That's first thing that comes to our mind. Or some kind of scar that someone has on their face. We will notice that first. Very rarely we notice good things about other people. But Sri Narandashi Maharaj had the ability to notice the divine beauty of Param Guru. And that's what he's describing here. And also Sri Narandashi Maharaj compared Param Guru's beauty with a blooming tree. So, in spring, when new leaves are coming or new flowers are going to come, that tree looks really beautiful. So that's what
Sri Narendaji Maharaj is describing Param Guru as like he's really beautiful, just like a blooming tree. And just like that, because of all the qualities and everything, Param Guru is Manohar, like we said earlier, right? It means that you want to keep looking at him again and again. And Srinarayan Maharaj is also saying, like he's singing Param Guru's glory and saying that his gun are agam and aparcha, meaning his qualities are incomparable. Like it's not able to, no one is able to understand his qualities, and we can't measure his qualities. Like he is very skilled, very powerful. We can't even measure that. So one of the other thing, if we notice the way Param Guru is sitting here, it's called like he's sitting crossing his legs, but the word is Padmasan. That's not how we usually sit, the normal Padmasan, but basically it's he's crossing his feet differently, like one on top of the other one. And this is very difficult form to sit in. And every single picture or murti we see of Param Guru, this is how he's sitting. For us, we can barely sit like that, for a minute or so, and then our legs start hurting. But Param Guru always sat like this. So this pose was, people do this pose when they want to focus or do tap. And also those great, like, so people like Param Guru, who has the ability and they have a lot of knowledge. So in that Satsang Guruji described, like people who have a lot of Gyan, meaning knowledge, they are often seen seated like this in Padmasana. Other thing Sri Narendaji Maharaj talks about is Param Guru's feet. So again, related to Padmasana, he talks about his feet. He said there's a really nice smell at Param Guru's feet. Now, this is unusual, right? Usually, we don't, if we apply perfume, we don't put it on our feet. We put it in our upper body, right? And it's, we never say to someone that, oh, your feet smells good. But here, so what Narendaji Maharaj is referring to is like metaphorical, that Param Guru has a lot of Gyan and aura at his feet. And as human being, just like a bee, like if you look at bees, right, they only sit on flower that smells good. And just like that, even we like something that smells good. And here Sri Narendaji Maharaj is saying that nice smell is there at Param Guru's feet, like at his charan. So like I said, it's a metaphorical smell of Param Guru's Gyan and or like his positivity. And even in Upasana, Sri Narendaji Maharaj often mentions that he wants Param Guru's charan raj, meaning he wants to be at Param Guru's feet. Because how he's describing is that all the anshis on this earth are absorbed into his feet. Meaning all of us, like we're all absorbed with his Gyan and his aura, that we're all reside at his feet. Now, in this Granth, the Swarup that Sri Narendaji Maharaj is describing is called Ghanshyam Swarup. If you've been to Sarsa Mandir, this is the murti that there is. Now, one of the things, like, it's black colored because just the simple reason back in the days, the stone used to be black. They didn't have white colored stone. That's the only reason. So the one in Chicago Mandir is, it's like someone mentioned in the beginning, he's holding the fifth Ved in his hand. That's the Gyan Swarup. And so here, let's see how Param Guru is being described, right, through Narendaji Maharaj's eyes. Now he'll talk about his hands and how his face and everything looks.
So if we continue, let's, before we go ahead, keep this image in our minds, right? Uh, because Sri Narandachi Maharaj will describe this image to us in detail. So let's keep this in our mind, right? When we continue. The first thing is face. So his face is compared to moonlight. It's as beautiful and as bright as the moonlight, especially during full moon or Punam day, right? Moon is really big, it's really bright. Just like that, Parmguru's face is really bright and beautiful. We get a lot of knowledge, prakash, prakash means light from his face. And we get that also in the form of knowledge or gyan. Other thing is eyes. His eyes is being described as a lotus in the pond. So in this image, if you see right on the top corner, the only thing we notice is the lotus, not the leaves around that. So just like that, that's how Paramguru's eyes are. They're like a lotus. Paramguru's teeth is being described as white pearl. We as humans, ours are not like that. Like we might have cavities and all the other issues with our dental hygiene. Paramguru's teeth is not, described as white pearls, like those really beautiful white pearls. Then Paramguru's lips are being described as sunrise, like reddish color. In the morning when sun rises, it's like reddish color we see. So that's how his lips are being described here. Paramguru's mouth is being described as Amrut Vachana, meaning Amrut is like nectar, and then Vachana means everything that he's saying. So it's being described as pure Sattvic Vani. Only Sattvic Vani comes out of his mouth. Now, Sattvic Vani means only positive stuff, right? So we use our mouth to gossip, lie, swear, and a lot of other stuff. But Paramguru's mouth doesn't do that. He only speaks sattvic and pure things. He speaks Kaival Gyan with his mouth, which is what which is what Sri Narandachi Maharaj means by Amrutvani here. Like, we only like to listen to good things. So when our parents, for example, praises us when we get good grade, we like that. But if we get, let's say, a slightly lower grade and they're like, oh, you should work hard and get A+, we don't like listening that. So just like how we only like listening good things, just, that good things come out of Paramguru's mouth. So it's being described as this Amrut Vachana. Paramguru's nose is described as Triveni Sangam. So Triveni means three, Sangam means coming together. In India, a lot of rivers are being described as Triveni Sangam, which is where three rivers are meeting with each other. Here, it's described that how Paramguru's nose meets the Bal Tilak on his forehead. So on Paramguru's forehead, he has a Bal Tilak, which is with kesar. So it's usually made from chandan, which is white itself, but then they put kesar in there or saffron, so it makes that yellowish orange color. So overall, if we see Paramguru's Gyan and glory, it's being compared to, his nails are again compared to sunrise. So overall, if we see Paramguru's Gyan and his glory is being compared to sunrise. It's as big as and bright as the sun.
Param Guru's knowledge brings that positive sun rays in our lives. And Param Guru's sweetness, humbleness, that is being compared to the moon, like his face, right? That was compared to the moon. So, if we keep this picture of Param Guru in our heart and do his dhyan, then no darkness from worldly possessions can come into our lives. And this is all described by Srinanda Dashi Maharaj in this Granth. And he's saying that this is what a guru does, right? If we remember from our Guru Purnima Satsang a couple of weeks back, we learned that a guru is someone who brings us out of the darkness. Guru brings light into our life. And that's what Param Guru does. If we keep him and do his dhyan, or keep him in our heart and do his dhyan. So whoever keeps their mind in Param Guru, they will not be drowned down into worldly attachments, possessions, and desires. We are attached by so many things, right? We have our favorite food dish that we like, oh, I really like Mexican food or that food. We have favorite clothes, t-shirts, pants, shoes, perfumes, video games, and a lot of favorite stuff we have. We also have many desires, like, oh, I want to be a millionaire. I want to, the highest grade in the school. A lot of desires, like I want to go travel there, this and that, right? So Srinanda Dashi Maharaj is saying, if we keep Param Guru's dhyan, keep him in our heart, we will be detached from all these worldly things. Sri Narandashi Maharaj said he came into Param Guru's shelter after seeing and hearing Param Guru's glory. After that, his sadness went away and he got the ultimate goal of getting Param Guru and Kaival Karta. He has become very rich after attaining Param Guru's Gyan. The rich, right? He's a very rich. Here, the wealth that Sri Narandashi Maharaj is talking about is Param Guru's Gyan, the wealth he gets from Param Guru's Gyan. And this wealth will not be going away anyway, right? If we have money, like we see billionaires, like they go out of business, they get bankrupt. That won't happen if we are millionaire or billionaire with Param Guru's Gyan. So Srinanda Dashi Maharaj is saying that he's a millionaire, he's really rich because he has Param Guru's Gyan. And Srinanda Dashi Maharaj is happy to see that Param Guru's divinity is spreading amongst others, and he offers his tan and mon to him. In earlier satsang, I believe we have talked about tan, which is body, and then mon, right, which is mind. So Naranda Dashi Maharaj is saying that he is offering all of that to Param Guru. And he is also really, really thankful to Param Guru. He thanks him a lot of times throughout when he's describing him for coming on this earth and giving us the knowledge of Kaival Karta. So I know this was a lot of information, but let's just remember, right, that let's begin this week by keeping this picture of Param Guru in our heart. Let's try to recognize his glory, divinity, and Jnana when we do his darshan. So when we do his darshan, like when you, or even today evening Upasana or tomorrow, look at him for a little bit, keep staring at Param Guru's picture or murti at your house and just see how divine and beautiful he looks, and try to remember some of these descriptions that Srinanda Dashi Maharaj is giving us. So let's take a moment to say thank you to Param Guru from our side for coming and giving us this knowledge. And let's also thank Naranda Dashi Maharaj for seeing such divinity in Param Guru and describing him beautifully. So I hope, we all keep Param Guru's this image in our heart this week. And of course, every rest of the time.
You guys have any questions? No, Sakyo Sahib, everybody. Okay, what's that? Thank you. સત કેવલ સાહેબ સર્વ નેમી ભક્તજનોને આજના રવિવારના સત્સંગની શરૂઆત આપણે કૈવલ કથાની સ્તુતિથી કરીશું. કૈવલમ ચિદેનમ અવેનમ વયનમ દ્વિગનમ લઘુયમ અમોહમ અમસ્તુ નિરાલમ નારાયણમ અહમ નમ રણેયમ નયેતિ નણેયમ પ્રણાયમ પરંતુ જપેનમ જપાયમ કાયમ નમ મયાયમ મનાતિ મગોયમ સ્વયં ત્વં સમસ્તુ જહાનમદાતા દ્વયન્નમ વિચંદમ વિનૈજે કરોતિ વિવર્જિત વસ્તુ વિધિ વૈ વેદંતમ અચંતેન ચંતમ સુનાતિ સનાતમ જેનાથ અનંતુ અગાધમ બોહોદમ લહે જન્માદમ કુબેરમ તેયમ નમામિ નમસ્તુ. श्रीमद् सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय. સત્કેવલ સાહેબ એવરીવન. તો આજે આપણો સત્સંગ આપણે પ્રભાત પદ પર કરવાનો છે. પરમ ગુરુએ 10 પ્રભાત પદ
અને 9 મંગળપદ લખ્યા છે, જેમાં કોઈ સગુણ કે નિર્ગુણની વાત નથી. ફક્ત ને ફક્ત અંશ અને અંશીની જ વાત છે. પ્રભાત પદ સવારે ગવાય છે. પહેલાના જમાનામાં ખૂબ જ ગવાતા હતા, અને આપણને બધાને ખબર છે કે નરસિંહ મહેતાના પ્રભાતિયા ખૂબ જ પ્રચલિત હતા. કેમ? કારણ કે એ લોક ભાષામાં લખાયા હતા, જેથી ખૂબ જ સરળતાથી સમજી શકાતા હતા અને બહુ જ સરળતાથી જીભે ચડી જાય એવા હતા, અને અશિક્ષિત માણસ પણ તેને સમજી શકતા હતા. ખૂબ જ સાચી વાત છે મિનલ. સવારનો સમય એ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ માટે શ્રેષ્ઠ હોય છે. મને યાદ છે, મેં એક બુક વાંચી હતી, એનું ટાઇટલ હતું ધ મિરેકલ મોર્નિંગ. એમાં પણ વર્ણન કર્યું હતું કે સવારે ઉઠીને જો તમે મનમાં કંઈક નક્કી કરો કે ચિંતન કરો તો એનો પ્રભાવ આખો દિવસ રહે છે. પ્રભાતપદ ગાવાથી સાત્વિક આનંદ તો મળે જ છે, સાત્વિક વિચારો પણ આવે છે, મન હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. હવે પ્રશ્ન થાય કે પ્રભાતપદ અને ગ્રંથોમાં ફરક શું છે? ખૂબ જ સરસ પ્રશ્ન છે દીપિકાબેન. પણ ગુરુજીએ પ્રભાતપદની ગ્રંથ શિબિરમાં કહ્યું છે કે પ્રભાતપદ એ નરયુગી છે, જ્યારે ગ્રંથો એ મોહનથાળ, ગુલાબજાંબુ, લાડુ જેવા, એટલે કે પરમ ગુરુએ ગ્રંથોમાં બીજા બધા દ્રષ્ટાંતોનો પણ સમાવેશ કરી લીધો છે. જ્યારે પ્રભાતપદમાં ફક્ત ને ફક્ત આગળ કહ્યું તે અંશ અને અંશીની જ વાત, અને અંશ અને અંશીનું જોડાણ કેવી રીતે રાખવું એનું જ્ઞાન છે. પ્રભાતપદમાં ઊંચાઈ કક્ષાનું જ્ઞાન વર્ણવી લેવામાં આવ્યું છે, અને આ પ્રભાતપદ પરમ ગુરુએ દીક્ષા લીધા પછી જ્યારે સારસા ગયા ત્યારે સૌ પ્રથમવાર લખ્યા હતા. સાચી વાત છે મિનલ. ઘી પચવામાં ભારે હોય છે, અને આજકાલ 40+ વાળા માણસોને ડોક્ટર તો ઘી ખાવાની જ ના પાડે છે, કેમ કે આપણે પચાવવાની વ્યવસ્થા જ નથી. જો શરીરમાં આપણે કોઈ વિકાર આવે તો ડાયાબિટીસ છે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે, આ બધા શારીરિક રોગો થાય છે. અને મનમાં વિકાર આવે તો એન્ઝાઇટી થાય, ડિપ્રેશન થાય, આ બધા મેન્ટલ ડિઝીઝ એટલે કે માનસિક રોગો થતા હોય છે. તો શરીરને સ્વસ્થ રાખવું તો જરૂરી છે, કેમ કે ધર્મનું કાર્ય કરવાનું માધ્યમ શરીર જ છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાની ક્ષમતા તો આ મનુષ્ય દેહ યોનિમાં જ છે. જેમ આપણે અગાઉના સત્સંગમાં જાણ્યું કે અંશ 84 લાખ યોનિમાંથી પસાર થાય પછી મનુષ્ય ઘાટમાં એને મળતો હોય છે, અને મનુષ્ય ઘાટ જ એક એવો છે કે જે મુક્તિ માટે અનિવાર્ય છે. તો મારો પ્રશ્ન એ છે કે તંદુરસ્ત માણસ કોને કહેવાય? સો દીપિકાબેન, જ્યારે કોઈ આપણને એવું કહે ને કે તંદુરસ્ત માણસ, એટલે આપણને સૌથી પહેલા એવું થાય કે જે માણસ બહુ સારી રીતે ખાઈ પી શકે, એને કોઈ જાતનું ચરી ના પાડવી પડે, કે સારી રીતે હરી ફરી શકે, કે પછી એને કોઈ જાતનો રોગ ના હોય, એને તંદુરસ્ત કહેવાય. પણ ગુરુજી કહે છે કે તંદુરસ્ત માણસ તો એને જ કહેવાય જેનું આત્મા, મન અને ઇન્દ્રિય બધું જ પ્રસન્ન રહે, એને તંદુરસ્ત માણસ કહેવાય. જો મન પ્રસન્ન હોય ને તો કોઈ પણ વસ્તુ ના હોય ને તો એને દુઃખ થતું નથી, પણ જો મન જ પ્રસન્ન ના હોય તો આપણને કોઈ પણ ગમે તેટલું કંઈક સારું કરતું હોય ને તો પણ નાની નાની વાતમાં એ કંઈક ખોટું દેખાઈ આવે છે. સો આપણે કોણ છીએ, આપણી યોગ્યતા શું છે, આપણી શક્તિ શું છે, આપણું સ્વરૂપ શું છે, જો આ જાણી લઈએ તો અજ્ઞાનતા દૂર થઈ જાય છે. સવારનો સમય પ્રભુ સાથે જોડાણનો સમય છે. સારું સાંભળવાથી સારી અસર થાય છે. જેમ સારું જોઈએ એમ સારા વિચાર આવે. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ શરીરનો રાજા કોણ છે? આ શરીરનો રાજા એ અંશ છે. શરીર તો નાશવંત છે અને અંશ એ શાશ્વત છે. અંશ અમર અને અજર છે. આ અંશ કેટલી બધી યોનિમાંથી પસાર થાય પછી મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય છે, રાઈટ? કેટલા બધા એને શરીરો છોડવા પડ્યા હોય છે, અને આ શરીરો દરમિયાન શુભ કર્મ કરે કે અશુભ કર્મ કરે તો એ ભોગવવા માટે પણ શરીર ધારણ કરવું પડે છે. ઘણીવાર જે શરીર જોવાથી આનંદ થાય એ પણ નાશવંત હોય છે, અને કોઈ માણસને કોઈ શરીર જોવાથી અણગમો પણ થાય તો એ પણ નાશવંત છે. તો આપણે કર્મોના બંધનમાં ના બંધાવવું જોઈએ અને કર્તાની સાથે કનેક્ટ થવું જોઈએ. હવે જો આપણે સતત પરમગુરુ સાથે જોડાયેલા હોઈએ
તો કર્તાને પ્રાપ્ત કરતા વાર નથી લાગતી. તો મિનલ, તારું શું કહેવું છે પરમ ગુરુ વિશે? દીપિકાબેન, હું શું કહેવાની, પણ પરમ ગુરુ એ આપણા બધા માટે ગાઈડ સમાન છે. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લો કે આપણે કોઈ નવી જગ્યાએ જઈએ, તો આપણે કશે નવા હોઈએ તો આપણને ખબર ના હોય રસ્તાની, તો આપણે નેવિગેશનની જરૂર પડે, કે કોઈ હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ ગયા હોઈએ તો આપણે ગાઈડ કરીએ કે એ સ્થળ વિશે માહિતી મળે, કે એનું શું પ્રખ્યાત છે એ આપણને જણાવે. એવી જ રીતે પરમ ગુરુ આપણા આ જીવનમાં જ સારા માર્ગે નહીં, પણ આ જીવન પછી પણ પરમધામનો રસ્તો બતાવે છે. પરમ ગુરુ એ પારસમણીથી પણ અધિક મૂલ્ય છે. જો આપણને પરમ ગુરુ મળી જાય ને, તો કશું બીજું મેળવવાનું જ રહેતું નથી. એટલે જ ગુરુ મહિમામાં નારણદાસજી મહારાજે કહ્યું છે ને, હું બધી લાઈન નહીં બોલું, પણ કે પારસ પરસ રહેલો જાતિ, કહે કોણ પારસ નામ વિજાતિ. ચિંતામણી ગ્રહી ઈચ્છા ફળ આપે, રહે ન દારિદ્ર દુઃખ સર્વે કાપે. એથી અધિક પરમ ગુરુ આપે, મળ્યા જેને તેને ન દુઃખ અધ્યાપે. વાહ, કેટલી સરસ વાત યાદ કરાવી તમે. જેમ પારસનો સ્પર્શ થાય અને લોખંડ સોનું થઈ જાય છે. કોઈ મનુષ્ય કામધેનુ પાસે જાય તો એની કામના જે હોય, ઈચ્છા હોય, એ કામધેનુ પૂર્ણ કરતી હોય છે. પણ કોઈક વાર એનાથી ઉલટું પણ થતું હોય છે, કે લાઈક લોખંડને પારસનો સ્પર્શ થાય છતાં એ લોખંડ જ રહે, તો આપણે એવું કહીએ કે એ સાચો પારસ નથી. કોઈ જીવ ગુરુનો સંગ કરે અને એના મનોરથ જો પૂર્ણ ના થાય, તો પછી તેમને કોણ સમર્થ ગુરુ કહે? પણ કોઈ જીવ સમર્થ ગુરુના ચરણની સેવા કરે અને છતાં જો દુઃખી રહે, તો એ સમર્થ ગુરુનું પણ નામ લાજે છે. આપણને તો દિવ્ય પરમગુરુ મળ્યા છે, જેમના વચનોનું પાલન કરવાથી આપણા મનમાં તો લાઈક સાત્વિક વિચારો જ આવે છે. એટલે આપણે તો મનથી પાલન કરવું જોઈએ. સાચી વાત છે દીપિકાબેન. મનથી એટલે કે પૂરા મનથી આપણે સમર્પણ થવું જોઈએ. આ વસ્તુ એક એક્ઝામ્પલ આપીએ કે હવે એક સાયકલ હોય, તો હવે એમાં જો બંને ટાયરમાં હવા ભરેલી હોય અને આપણને કોઈ ચલાવવાનું કે, તો આપણે બહુ ઇઝીલી ચલાવી શકીએ. પણ હવે એ જ સાયકલમાં જો ટ્યુબમાં કોઈ કાણું પડી જાય, તો એ હવા ઓછી થઈ જાય, કે હવા નીકળી જાય, અને પછી કોઈ આપણને ચલાવવાનું કે, તો આપણે ચલાવી શકીશું? એ સાયકલ ચલાવી તો શકીશું જ, પણ હવે એ સાયકલ ચલાવવામાં કેટલી બધી મહેનત કરવી પડે, આપણે બહુ જ પરિશ્રમ કરવો પડે, કે એને વાર લાગે ચલાવતા, રાઈટ? એવું જ છે કે જો આપણે મન સાથે પરમ ગુરુની ઉપાસના કરીએ કે ભક્તિ કરીએ, તો પરમ ગુરુ સાથેનું જોડાણ ઇઝીલી થશે. પણ જો આપણા મનમાં વિચારરૂપી કાણું પડી જાય, તો જે સાત્વિક વિચારો હોય એ હવાની જેમ બહાર નીકળી જાય છે, અને પરમ ગુરુ સાથે જોડાણ થતા વાર લાગે છે. એટલે કે જો આપણે કોઈ માળા કરવાની હોય, ગુરુજી કાયમ ઉદાહરણ આપે છે કે જો આપણે ગુરુ મહિમા તમે ધ્યાનથી ગાઓ ને મન લગાડીને, તો જ સાચો ગવાય. જો તમે મન લગાડીને ના ગાઓ, જો આપણું મન ભટકી જાય, તો ક્યાં તો ગુરુ મહિમા પૂરો જ થઈ જાય, ક્યાં પછી આપણે ગમે તેટલો ટાઈમ થાય ને તો એ પૂરો જ ના થાય. તો પંચરને રિપેર કરીને આપણે પરમ ગુરુ સાથેનું જોડાણ આપણા મનનું પંચર રિપેર કરીને પૂરા ધ્યાનથી કરવું જોઈએ. ખૂબ જ સાચી વાત કરી તમે, કે મનને સાથે રાખવું જોઈએ. અરે, માઇન્ડને કંટ્રોલમાં રાખવું તો બહુ જ અગત્યનું હોય છે. તો આપણે પ્રભાત પદનું મહત્વ તો સમજી લીધું, અને પ્રભાત પદ શું છે એ સમજી લીધું. હવે આપણે પ્રભાત પદની પહેલી ચોપાઈ તમે જરા ગાઈને સંભળાવશો? હા દીપિકાબેન, એક જ સેકન્ડ. હે મોક્યને કલ્પના ચલ્પના મન તણી, તુજ વિના આન્ય નહીં કોઈ દૂજો. તીરથા વ્રતને જોગ જાગન જાપ, તપ કરી માગતો તારું તુજો.
મુખ્યને એટલે કે છોડી દે. અને શું છોડી દેવાનું પરમગુરુ કહે છે? કલ્પના એટલે કે મનના તરંગો. વાહ, પરમગુરુ સવારમાં આપણને સૌથી પહેલો મેસેજ શું આપે છે? મુખ્યને કલ્પના. હે માનવ, તું તારા મનના તરંગોને છોડી દે. જલપના મન તણી એટલે કે તારા મનની ઝંખનાઓને છોડી દે. વેરી ટ્રુ દીપિકાબેન. ઘણીવાર આપણે આપણી સાથે ભૂતકાળમાં કંઈ થયું હોય તો વારંવાર વાગોળતા હોઈએ છીએ. જો કંઈક ખરાબ થયું હોય તો પણ વાગોળીએ અને કંઈક સારું થયું હોય તો પણ વાગોળીએ છીએ. પણ એનાથી આપણને કશું જ પ્રાપ્ત થતું નથી. અને ઘણીવાર આપણે ભવિષ્યની પણ ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ. ઘણા બધા પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ અને જો એ પ્લાનિંગ સક્સેસ ના થાય તો આપણને કેટલું બધું દુઃખ થાય. હવે ધારો કે હું મારું જ એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં. અમે આ વેકેશનમાં એવું થયું કે આપણે વેકેશન લઈશું કોઈ સારી જગ્યાએ, કે 2 પ્લેસ નક્કી કરી હતી કે ફ્લોરિડા કે હવાઈ. પણ હવે આ કોરોનાના લીધે જવાયું નહીં, રાઈટ? આપણે મોટા તો સમજી ગયા કે સ્થિતિ આવી છે, પણ કિડ્સને એમ થાય કે મમ્મી કેમ નથી લઈ જતા, પપ્પા કેમ નથી લઈ જતા. તો પ્લાનિંગ થયું નહીં. આપણે પહેલેથી જ વિચાર કરી લીધો કે અહીંયા જવું છે અને એ વસ્તુ થયું નહીં તો કેટલું દુઃખી થવાય. એટલે મનુષ્ય હંમેશા ભૂતકાળમાં જે એની સાથે થઈ ગયું છે કે ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે એમાં જ એ ભરાઈ રહેતો હોય છે. તો પરમ ગુરુ કહે છે કે હવે આ બધા વિચારો તું ના કર. સાચી વાત છે. દિવ્ય પરમગુરુ આપણને એ જ સમજાવે છે કે કર્મોના ફળ રૂપે તને બધું મળવાનું છે કે ભોગવવાનું તો છે જ. તો મનુષ્યને ચોઈસ હોય છે? ના. જો બાળક જન્મે ત્યારે એને પૂછવામાં નથી આવતું કે તારે કેવા પેરેન્ટ્સ જોઈએ છે, તારે કેવા પેરેન્ટ્સના ઘરે જન્મ લેવો છે. ઇવન પેરેન્ટ્સને પણ પૂછવામાં નથી આવતું કે તમને કેવો બાળક જોઈએ છે. હા, પેરેન્ટ્સ કલ્પનાઓ તો કરે કે મારે બહુ જ સુંદર બાળક મળે, શાંત સ્વભાવનો હોય, બુદ્ધિશાળી હોય, સેવાભાવી હોય, રાઈટ? એ બધી કલ્પનાઓ કરે, પણ એને ચોઈસ નથી આપવામાં આવતી. એ બધું તો કર્મોના ફળ રૂપે જ બાળક મળતું હોય છે. અને એ બધું જે ભોગવવાનું છે તો ખરેખર તો માગણી કરવાની જ ના હોય. શું કહો છો? સાચી વાત છે દીપિકાબેન. લાસ્ટ વીક જ્યારે કૈવલે સત્સંગ કરાયો ત્યારે એને ખૂબ જ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે આ વિશ્વમાં 2 બાળકોનો જન્મ થાય છે. એ બંને એક જ દિવસે જન્મે છે અને એક જ સમય, પણ બંને જુદી જુદી જગ્યાએ જન્મે છે. એક બાળકનો જન્મ સારા ઘરમાં થાય છે, એટલે કે અમીર ઘરમાં થાય છે, જ્યારે બીજા બાળકનો જન્મ ગરીબ ઘરમાં થાય છે. જે ગરીબ ઘરમાં જન્મ્યું હોય છે એ બાળકને પાસે કોઈ સુવિધા હોતી નથી. એટલું જ નહીં, પણ એની પાસે ઇનફ ફૂડ પણ નથી હોતું. અને જ્યારે જે સારા ઘરમાં બાળક જન્મેલું હોય છે એને ભરપૂર ભૌતિક સુવિધાઓ મળી રહે છે. તો આ બધું જે ભૌતિક સુવિધા મળે છે, જે બંનેના એક જ સમય અને એક જ દિવસે જન્મ થયો છે છતાં પણ જુદું જુદું છે, એવું કે તો એવું છે કે કર્મના ફળ સ્વરૂપે એમને આ ભૌતિક સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. આપણે ગુરુજી જે હમણાં સિદ્ધાર્થ પાવનીની કથા ગ્રંથની કથા કરે છે એમાં ગુરુજીએ કાલની કથામાં જ આઈ થિંક કહ્યું છે કે જો મળે તો અમીર, નહીં તો ફકીર. એટલે કે આપણે મનને અને શરીરને ટકાવવા માટે બધી જ રીતે ટેવડાવવું પડે. જે આ બધી ભૌતિક સુવિધાઓ જ નહીં, પણ જન્મ, આ જે કુટુંબ મળ્યું છે કે આપણી આજુબાજુ જે આપણું સર્કલ છે એ બધું જ આપણા કર્મોના ફળના સ્વરૂપે મળ્યું છે. સાચી વાત છે. આપણે પેલી હંસતા લેવા ગ્રંથની ચોપાઈ પણ એ જ કહે છે, તેહી નિજ કરતનો કરન કારણ તુજ, નિજપતિ અંશ તનજો તપાસી. કે ક્રિયા કર્મનો કરનાર કારણરૂપ તું પોતે કોણ છે? નિજ સકર્તા કૈવલનો અંશ છે. તે તારા નિજ ચૈતન સ્વરૂપને તું તપાસી જો. કેટલી સુંદર વાત કહી છે આપણા ગુરુજીએ. આપણી બીજી લાઈન હતી ચોપાઈની કે
તુજ વિના આન્ય નહીં કોઈ દૂજો. એટલે કે પરમગુરુ એમ કહે છે કે હે માનવ, તું તારા કર્મોનો જ જવાબદાર છે, બીજો કોઈ નહીં. તારા જ કર્મો નક્કી કરે છે કે તને શું મળશે. તો પ્રશ્ન થાય કે મૂકને કલ્પના જલ્પના મન તણી, તુજ વિના આને નહીં કોઈ દૂજો. જો આપણે ભૂતકાળને નહીં વાગોળવાનું કે ભવિષ્યની ચિંતાઓ નહીં કરવાની, તો પ્રશ્ન એ થાય કે શું વિચારવાનું. આ એક એકચ્યુઅલી $1,000,000 ક્વેશ્ચન છે કે આપણે હંમેશા શું વિચારવું જોઈએ. આપણે બધાએ ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળવું જોઈએ અત્યારે કે વોટ ટુ થિંક. દીપિકાબેન બહુ જ સરસ વાત કહી. જ્યારે આ સત્સંગ પહેલા અલકા આંટી જોડે વાત થતી હતી ત્યારે અલકા આંટીએ પણ અમને આ પૂછ્યું ને, એમને કહ્યું ત્યારે હું ને કૈવલ પણ વિચારમાં પડી ગયા કે સારો ક્વેશ્ચન છે. તો આંટીએ કહ્યું હતું કે પરમ ગુરુ એવું શીખવાડે છે કે લીવ ઇન પ્રેઝન્ટ, એટલે કે વર્તમાન કાળમાં જીવો. જો આપણને કોઈ એવું પૂછે કે તારી સાથે શું બની ગયું, કે તને ભૂતકાળમાં એવું શું થઈ ગયું કે તને ના ગમી હોય, કે તારો ભવિષ્યનો પ્લાન શું છે, તો આપણી પાસે બહુ બધી વસ્તુ હશે કહેવા માટે. પણ જો કોઈ આપણને એવું પૂછે કે વર્તમાન કાળમાં શું છે તારી પાસે, કે તારે શું કરવું છે, તો આપણી પાસે જલ્દી એનો જવાબ નહીં મળે. પણ એનો જવાબ એવો પરમ ગુરુ એવું કહે છે, એટલે આંટી એવું કીધું કે આપણે એવું જ હોવું જોઈએ કે વર્તમાન કાળમાં પરમ ગુરુ જેવી રીતે રાખે ને એવી રીતે રહેવું જોઈએ. હું અને મારા કૈવલ કરતા, હું અને મારા પરમ ગુરુ, હું કૈવલ કરતાને કેવી રીતે મળીશ. આપણે કામ કરતા કરતા પણ એવું જ વિચારવું જોઈએ કે પરમ ગુરુને કેવી રીતે મળીશું. આપણું અંતઃકરણ પરમ ગુરુના વિચારમાં જ રાખવું જોઈએ. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર તો ખરો, પણ પરમ ગુરુને મળવા નચિત સ્ટેજમાં રહેવું જોઈએ. આપણને પ્રેઝન્ટમાં રાખે, પરમ ગુરુના વિચારોમાં રાખે. અત્યારે આ સત્સંગ થઈ રહ્યો છે એટલે આપણે પરમ ગુરુ સાથેનું જોડાણ થઈ રહ્યું છે. જો પરમ ગુરુના વચનો વાગોળીએ અને પરમ ગુરુનું સતત સ્મરણ કરીએ તો પરમ ગુરુ સાથે જોડાણ થાય. સાચી વાત છે. ભવિષ્યનો વિચાર નહીં કરવાનો એટલે કે એનો મતલબ એવું નથી કે પુરુષાર્થ નહીં કરવાનો. આપણી જે પણ ડ્યુટી હોય, કર્તવ્ય હોય, એ સંસારમાં રાખીને મહેનત તો કરવાની છે, પણ આપણું મન ના ભટકે એટલે પરમગુરુના વચનોમાં સ્થિર કરવાનું છે. ધારો કે આપણે રોજ કચરા પોતું કરતા હોઈએ, આપણે વેકેશનમાં ગયા અઠવાડિયા માટે, અઠવાડિયા પછી આવીએ ત્યારે આપણું ઘર કેટલું બધું ડસ્ટી હોય છે, આપણને ઘર સાફ કરતા કેટલી બધી વાર લાગે છે. તો એ જ રીતે જો આપણે રોજ થોડી થોડી ભક્તિ કરતા રહીએ, પરમગુરુનું સ્મરણ ધ્યાન કરતા રહીએ, તો વધારે પેલા જે ખરાબ કર્મો હોય એનાથી આપણે દૂર રહીએ. કારણ કે જેમ વધારે ખરાબ કર્મો કર્યા હોય ભેગા થાય એટલું આપણે પરમગુરુની નજીક જતા પણ એટલી જ વાર લાગતી હોય છે. હવે આપણે બીજી લાઈન જે આપણી છે એની પર જરા લાઈટ ફેંકીએ કે તીરથ વ્રતને જોગ જગન જપ, તપ કરી માંગતો તારું તું જો. આમાં આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે જપ, તપ, તીર્થ, વ્રત, યોગ અને યજ્ઞ એ બધા દ્વારા તારા જ કર્મોનું ફળ તું માગી રહ્યો છે. આપણે યુઝ્યુઅલી યજ્ઞ કરાવતા હોઈએ, કેમ? કોઈ ફળની આશા રાખીને. જે એક્ઝામ્પલ આપણે નવું ઘર લીધું, સત્યનારાયણની કથા કરાવીએ કે ગ્રહ શાંતિની કથા કરાવીએ, રાઈટ? અરે આજકાલ તો સાડા સાતી બદલવા વાળા માણસો પણ હોય છે. તો મનુષ્ય ભાગ્ય બદલવા માટે બીજાનો આશરો લે છે. સુખ અને દુઃખ માટે કોઈને નિમિત્ત ના બનાવવો જોઈએ અને કોઈ બદલી પણ ના શકે. જે આપણે ભોગવવાનું છે તો ભોગવવાનું જ છે. તમે વિચારો કે કોઈ યંત્ર કે તંત્ર કે કોઈના જાપ વડે માણસ કેવી રીતે સુખી થાય. એકચ્યુઅલી આવો આત્મવિશ્વાસ એ ખોટો કહેવાય કે જે એવું માને છે કે આવું કરાવવાથી, આવું યજ્ઞ કરાવવાથી કે આવું રાખવાથી દુઃખ દૂર થાય છે. હા દીપિકાબેન, આપણે ઘણીવાર આપણી મહત્વાકાંક્ષા, તૃષ્ણાઓને સંતોષવા માટે જપ કરીએ છીએ, ઉપવાસ કરીએ છીએ અને ઘણી વખત એવું પણ માંગીએ છીએ કે જો મારી આ ઈચ્છા પૂરી થશે ને તો હું આ કરીશ, કે જો મારું આ કામ થઈ જશે તો હું આ વસ્તુ કરીશ. પરમ ગુરુ કહે છે કે આ બધું કરીને
આપણે આ બધું કરીએ પણ આપણને આત્મવિશ્વાસ આવે, પણ પરમ ગુરુ એવું કહે છે કે આપણે આ બધું કરીશું ને તો પણ આપણને ફળમાં આપણા કર્મોનું જ ફળ મળવાનું છે. ઘણીવાર આપણે આ બધું કરવામાં અંધશ્રદ્ધા પર પણ ચડી જતા હોય છે. કેમ આપણે જપ તપથી માંગવું પડે? કેમ કે આપણામાં સંતોષ નથી, તૃષ્ણાઓ છે. જે મળ્યું એટલામાં આપણને ખુશી નથી થતી. એટલે આપણે જપ તપ ના કરવું એવું તો નથી જ. જપ તપ કરવું જોઈએ, કારણ કે એ એક માધ્યમ છે કે પરમ ગુરુ સાથે જોડાણ થાય. પણ જપ તપ કેમ કરવું જોઈએ? તો એ ખાલી માત્ર ને માત્ર આપણા આત્મકલ્યાણ અર્થે જ હોવું જોઈએ. આપણે સતત પરમ ગુરુના વચનો યાદ રાખીને આપણા જે કર્તવ્યો છે, જે સંસારમાં રહીને જે બધી આપણી ફરજો છે એ પૂર્ણ કરવાની છે, પણ પરમ ગુરુના વચનો યાદ રાખીને, અને સાથે સાથે મોક્ષ માટેની પ્રવૃત્તિ પણ કરવાની છે. મોક્ષની જરૂર કોને છે? શરીરને? ના, એ તો અગ્નિ સંસ્કાર કે પછી દાટીને શરીર તો પંચ મહાભૂતમાં મળી જાય છે. તો મુક્તિની જરૂર તો અંશને છે. આપણે કૈવલ ધર્મ પાડીએ છીએ, જેમાં ફક્ત અંશ અને અંશીની જ વાત આવે છે. અવિચલદાસજી મહારાજ નિશ્રામાં પણ આ જ સમજાવે છે કે હંમેશા યાદ રાખો કે હું એક ચૈતન અંશ છું કૈવલ કરતાનો, અને આખો દિવસ એકચ્યુઅલી આ જ વસ્તુ યાદ રાખ્યા કરવાનું હોય છે. દીપિકાબેન, એક વાત થઈ હતી મારી જોડે ગઈકાલે. હું એક એક્ઝામ્પલ કહું કે હું જોબે જવા નીકળી, રાઈટ, અને પછી મને યાદ આવ્યું રસ્તામાં કે હું ફોન તો ઘરે ભૂલી ગઈ. એટલે હું ફોન લેવા પાછી ઘરે ગઈ. હવે એ ફોન લેવા કેમ ઘરે ગઈ? કારણ કે આજકાલ આપણે એટલા યુઝ ટુ થઈ ગયા છે કે ફોન જોડે ને જોડે જ હોય. એટલે ફોન એટલે લેવા ઘરે ગઈ કે કોઈ એમ્પ્લોયનો ફોન આવે, કે કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોન આવે, કે હું કંઈક થયું કે કંઈક ઇમરજન્સીની જરૂર પડી ગઈ તો ફોનની જરૂર પડે, રાઈટ. હવે ફોન સાથે રાખવો, અને ફોન સાથે કેટલું બધું અટેચમેન્ટ હોય છે. હવે ફોન સાથે રાખવો એમાં કંઈ ખરાબી તો નથી જ, પણ ફોન એક નાશવંત વસ્તુ છે. પણ એ ફોનની પણ આપણે કેટલી બધી ઘણી વખત કાળજી લેતા હોઈએ છીએ કે ફોન તૂટી ના જાય એટલે પ્રોટેક્ટ ગ્લાસ લગાવીએ કે એને કવર લગાવીએ, રાઈટ. તો એ તો નાશવંત વસ્તુ સાથે પણ આપણને આટલો બધો લગાવ છે, તો પછી શાશ્વત વસ્તુ સાથે કેમ નહીં? આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણો જે અંશ છે એ શાશ્વત છે, અને એક આપણો અંશ ખરાબ કર્મને બચાવવા માટે પરમ ગુરુની ભક્તિરૂપ પ્રોટેક્શન લગાવવું જોઈએ. ફોન ઉપરથી યાદ આવ્યું મિનલબેન કે હમણાં સ્ટડી થઈ કે એવરેજ એડલ્ટ કેટલી વાર ફોન પર જાય છે, વોટ્સઅપ ચેક કરવા, સોશિયલ મીડિયા કે ઈમેલ્સ ચેક કરવા. તમે માનશો નહીં, એવરેજ એડલ્ટ 300 વાર ફોન જોવે છે દિવસમાં, 24 કલાકમાં. હવે આપણે જો આ ફોન પર જો પરમગુરુનો ફોટો લગાવી દઈએ કે બાલ તિલકનું નિશાન લગાવીએ તો એટલીસ્ટ આપણને 300 વાર એક્સિડેન્ટલી કે અનનોઈંગલી આપણને સ્મરણ થઈ જાય. તો મારો તો કહેવાનો તાત્પર્ય એવો હતો કે જેમ આપણે ફોનનું તમે કીધું કે એટેચમેન્ટ ફોનનું આપણે હોય છે, તો એવું આપણે એટેચમેન્ટ પરમગુરુનું બી કરવું જોઈએ કે એવરી 1 hour આપણે સ્ટોપ થઈ મનમાં વિચારવું જોઈએ કે ઓકે આપણે કયા વિચારો કરતા હતા, આપણે ભવિષ્યના કરતા હતા કે વર્તમાન કાળની વાતો કરીએ છીએ. આપણે પ્રેઝન્ટમાં જીવવું જોઈએ અને શું વિચારીએ છીએ એનું રિફ્લેક્શન કરતા રહેવું જોઈએ. ચાલો ત્યારે હવે આપણે બીજી ચોપાઈ સાંભળીએ. निन्द्रना सुपन में राजा भिक्षुक थयो जाचवा बनी द्वार ऊहो सुपनु समाई गयो जाग्रता सुख लयो जम हतो त्यम. સોરી. ખૂબ જ સરસ. સોરી બેન, ટેકનિકલ ડિફિકલ્ટીના લીધે બંધ થઈ ગયું. ઓકે, તો
પરમ ગુરુએ એવું કહ્યું હતું કે નિંદ્રાના સપને રાજા ભિક્ષુક થયો. તો પરમ ગુરુએ આ રાજાના દ્રષ્ટાંતથી આપણને એક સંદેશો આપે છે કે એ આપણે અહીંયા પ્રયત્ન કરીએ સમજવાનો કે એક રાજા હતો જેને ઊંઘમાં સ્વપ્ન આવ્યું, એટલે કે ડ્રીમ આવ્યું કે એ યુદ્ધમાં ગયો હતો, હારી ગયો અને બધું એનું રાજપાટ બધું ચોરાઈ ગયું. તો હવે એ ભિખારી થઈ જાય છે અને એ ભીખ માંગવા માટે પોતાના જ દ્વાર ઉપર ઊભો રહી જાય છે. સૂપનું સમાઈ ગયું, જાગ્રત સુખ લયું, જેમ હતું તેમ થયું આપ શુભો. પરંતુ રાજાનું આ સ્વપ્ન સમાપ્ત થતા એ જાગ્રત અવસ્થામાં આવી જાય છે અને રાજાને પોતાની મૂળ સ્થિતિનું ભાન થાય છે કે પોતે જ પોતાના આ પ્રદેશનો રાજા છે. અને એવું સમજાતા રાજાએ સુખનો અનુભવ કર્યો. તો પરમ ગુરુ આપણને સમજાવે છે કે માણસ તું ઊંઘેલો જ છે, કારણ કે અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રામાં અંશ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. પોતાને અલ્પ માનીને દિનહીન બની જાય છે. પરંતુ જો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ મળે તો જાગ્રત અવસ્થામાં આવી જઈએ અને પોતાના નિજ સ્વરૂપનું ભાન થાય છે, જેથી દુઃખ દૂર થાય છે અને નિજ ચૈતન સ્વરૂપનો અખંડ આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. વાહ, કેટલી સરસ વાત કહી તમે. તું તો ચૈતન અંશ છે. ભૌતિક સ્થિતિની જે તું વાત કરે છે એ તારું સંચિત કર્મોના આધારે છે. હવે આપણે દુઃખની અનુભૂતિ કેમ કરીએ છીએ? કારણ કે આપણે ભૂલી ગયા છીએ કે આપણે કોણ છીએ. જેમ રાજાને સ્વપ્નમાં ભિખારી થયો અને દુઃખ થયું, પણ આ દુઃખનો અંત ક્યારે આવ્યો? જ્યારે જાગ્રત થયો ત્યારે એનો અંત આવ્યો. ઘણીવાર આપણને પણ સપના આવતા હોય છે, ખબર ને, કે લોટરી લાગી ગયું અને આવું સપના આવે ને ત્યારે એમ થાય કે ઓ લાંબુ ચાલે તો સારું, કારણ કે જાગીએ ને પછી તો ખબર પડે કે આપણે એ જ હાઉસમાં છીએ, એ જ બેડમાં છીએ, એ જ મેટ્રેસમાં છીએ. તો આપણે યુઝ્યુઅલી આપણી જાતને કેવી રીતે ઓળખીએ? લિંગ કે વર્ણથી, રાઈટ? હું દીપિકા છું, હું સ્ત્રી છું, હું પટેલ છું, પણ આપણે અંશ છીએ એ ભૂલી જઈએ છીએ. શરીર સંબંધથી શરીરની ઓળખ આપણે સ્વીકારીએ એ જ મોટામાં મોટું અજ્ઞાન છે. આપણે જે પણ અત્યારે દુઃખનો અહેસાસ કરીએ ને એ બધું પદાર્થના મોહથી જ આપણે દુઃખી હોઈએ છીએ. સાચી વાત છે દીપિકાબેન. આ શરીર છે ને એમાં જે અંશ છે ને એ રાજા છે શરીરનો. આ અંશને 10 ઇન્દ્રિયોનો સંગ થયો છે અને ઓરિજિનલ સ્વરૂપને ભૂલી ગયો. ઇન્દ્રિયોને તો સારું સારું ખાવાનું, ફરવાનું, જોવાનું, સાંભળવાનું આ બધો જ શોખ હોય છે. એટલે આ ઇન્દ્રિયોની લપેટમાં અને આપણા મોજ શોખમાં જે ચૈતન અંશ રૂપી રાજા છે એ ભૂલાઈ જાય છે. પણ એકવાર જો અંશ જાગ્રત થઈ જાય તો કોઈ જ જાતની તૃષ્ણાઓ રહેતી નથી, કોઈ માંગણી કરવાની પણ રહેતી નથી અને સંતોષ પ્રાપ્ત થાય છે. ખબર છે કે નિજ ઘરની પ્રાપ્તિ કરવાની છે અને નિજ ઘરની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે કશું જ પરમ ગુરુ સાથે માંગવું ના પડે. દીપિકાબેન, આપણને જે અલકા આંટીએ જે અષ્ટાવક્રનું અને રાજા જનકનું એક્ઝામ્પલ કહ્યું હતું એ સ્ટોરી તમે બધાને કહેશો? શ્યોર, યા, થેન્ક યુ ફોર રિમાઇન્ડિંગ. તો અષ્ટવક્ર એ જનક રાજાના ગુરુ હતા. જનક રાજાને તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે સીતાજીના પિતા, જે વિદેહી પણ કહેવાતા હતા. વિદેહી એટલે કે પોતાના દેહ અને ચૈતનની અલગ સમજને જે કેળવી હોય. હવે અષ્ટવક્ર, અષ્ટ એટલે 8 અને વક્ર એટલે વાંકા, તો 8 અંગે વાંકા હતા. એટલે કે એમને છે ને 8 ટાઈપ્સ ઓફ ડિફોર્મિટીઝ હતી એમના બોડીમાં. અને આની પણ એક સ્ટોરી છે કે જ્યારે ગર્ભમાં હતા ત્યારે એમના જ પિતાએ એમને શ્રાપ આપ્યો હતો. આ સ્ટોરી આપણે ફરીથી કોઈ વાર ડિટેલમાં જાણીશું. હવે વાત એવી છે કે જનક રાજાને એક દિવસ સ્વપ્ન આવે છે કે હું ભિખારી થઈ ગયો. પછી જાગ્રત થાય છે તો એ રાજા હોય છે એવું ભાન થઈ જાય છે. તો બીજા દિવસે જનક રાજા રાજ દરબાર બોલાવે છે, બધા ઋષિ મુનિઓ જે જ્ઞાનીઓ હોય એ બધાને બોલાવે છે અને પ્રશ્ન પૂછે છે કે સત્ય શું છે? સ્વપ્નમાં હું ભિખારી થયો હતો અને જાગ્રત થતા હું રાજા છું,
પ્લીઝ મને આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે હકીકત શું છે, અને જે જવાબ આપશે ને એને હું દાનમાં ગાયો આપીશ, ધન આપીશ, રાજપાટ આપીશ, અને સાબિત કરો કે મને આ સ્વપ્ન કેમ આવ્યું. હવે કોઈની પાસે તો જવાબ હતો નહીં, એટલે રાજાએ શું કર્યું કે આ બધા ઋષિમુનિઓ હતા એ બધાને બંદી બનાવી દે છે. એમાં અષ્ટવક્રના પપ્પા પણ, એટલે કે એમના પિતાશ્રી પણ હતા. અષ્ટવક્ર જ્યારે ઘરે આવે છે ને ત્યારે એ વખતે નાની ઉંમરના હોય છે, તો એમની માતાને પૂછે છે કે પિતાજી ક્યાં ગયા? તો માતા કહે છે કે ગઈકાલે તો કોર્ટમાં એટલે કે રાજ્યસભામાં ગયા હતા, કંઈક જનક રાજાજીને પ્રશ્ન હતો એનો જવાબ આપવા, ત્યારના પાછા આવ્યા નથી. એટલે આ સાંભળીને અષ્ટવક્ર પાછા જનક રાજા પાસે જાય છે. સભામાં બધા જે બંદી બનેલા ધર્મગુરુઓ હોય છે એ અષ્ટવક્રને જોઈને મશ્કરી કરે છે અને હસે છે કે આ શું જવાબ આપશે. તો એકચ્યુઅલી આના ઉપરથી પણ આપણે એક શીખ મળે છે કે આપણે કોઈના બાહ્ય રૂપને જજ ના કરવો જોઈએ. પછી અષ્ટવક્ર રાજાને કહે છે કે જો તમે આ શું ચમારની સભા ભરી છે? ચમાર એટલે કે જે ફક્ત બાહ્ય રૂપને જ જોઈ શકે. તો રાજા પછી પૂછે છે કે ઓકે, મારા પ્રશ્નનો તમે જવાબ આપો તો હું આ બધાને છોડી દઈશ. પછી રાજાને કહે છે કે તમારા બંને સાચા છે. તમે સ્વપ્નમાં ભિખારી થયા અને જાગ્રત રાજા થયા. આ તમારું જાગતું સપનું છે કે તમે રાજા છો. તમારી આંખો ખુલ્લી છે ને તમને સપનું આવ્યું કહેવાય. આ રાજમહેલ કાયમનો નથી. આંખ બંધ થશે એટલે સંસાર રૂપી સ્વપ્ન પણ પૂરું થઈ જશે. આ સાંભળી રાજા જનકની અજ્ઞાનતા દૂર થાય છે અને પછી અષ્ટવક્રને પોતાના ગુરુ બનાવે છે. એટલે અંતે અંશની જે અનુભૂતિ કરે છે એટલે એમને વિદેહી કહેવાય છે. આપણે જ્યારે પણ નિશ્રામાં જઈએ છીએ તો આપણા ગુરુજી અવિચલદાસજી મહારાજ પણ આપણને આ જ સમજાવે છે કે વારંવાર યાદ રાખો કે હું એક કૈવલ કર્તાનો ચેતન અંશ છું. આપણા જીવનનો ગોલ પણ આ જ હોવો જોઈએ. જેમ જનક રાજાને પોતાના અંશની અનુભૂતિ થઈ એમ આપણે પણ આપણા ચેતન અંશની અનુભૂતિ કરવી જોઈએ. સાચી વાત ને મિનલબેન? હા દીપિકાબેન, જનક રાજાને તો એમ ચૈતન અંશની અનુભૂતિ થઈ ગઈ હતી અને એટલે જ એમને વિદેય કહેવાયા. અને જનક રાજાને અષ્ટવક્ર જેવા ગુરુ મળ્યા. તો પછી આપણી જોડે તો પરમ ગુરુ જેવા ગુરુ છે જે સીધું આપણું કર્તા સાથે જોડાણ કરાવે છે. કોઈ પણ મનુષ્યને જો અજ્ઞાનતા દૂર થઈ જાય અને એનું અંશ સ્વરૂપ સમજાઈ જાય તો પરમ ગુરુ સાથેનું જોડાણ બહુ જ સરળ બની જાય છે. જો આપણે પરમ ગુરુના વચનો યાદ રાખીશું અને એમનું પાલન કરીશું, એમના બતાવેલા માર્ગે ચાલીશું, તો ચોક્કસ આપણને પણ આપણા ચેતન અંશની અનુભૂતિ થશે. તો આજનો આ હતો પ્રભાત પદનો સત્સંગ. આજે અહીંયા વિરામ આપીએ. આપણે પ્રભાત પદની પહેલી 2 ચોપાઈ લીધી આપણે. મને પેલું ભજન ગાવાનું મન થાય છે કે તું તો છોડી દે ને ચિંતા આખા ગામની, તું તો માળા રે જપી લે કૈવલ નામની, તારી એક એક પડે જાય લાખની, તું તો માળા રે કરી લે કૈવલ નામની, તારી ચિંતા કરેલી નથી કામની, તું તો માળા રે કરી લે કૈવલ નામની. આજનો ખૂબ જ સરસ સત્સંગ કર્યો. બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને જેમ મિનલે કીધું, નેક્સ્ટ વીક આપણે પ્રભાત પદ 1ની ચોપાઈ 3 અને 4 વિશે સમજવા પ્રયત્ન કરીશું. અને આ સત્સંગની એક વાત હંમેશા યાદ રાખીશું કે લીવ ઇન પ્રેઝન્ટ, મુખ્યને કલ્પના, ભવિષ્યની ચિંતાઓ છોડી દો. જો કોઈને કંઈ પૂછવું હોય કે કંઈ એડ કરવું હોય તો પ્લીઝ, હજુ આપણી જોડે ટાઈમ છે. તમે કહી શકો છો, કંઈ પૂછી શકો છો. દીપિકાબેન, પહેલા તો વેરી ગુડ જોબ. બહુ સરસ રીતે અમને તમે સમજાવ્યું પ્રભાત 1નો પહેલા 2 વર્सेस. વેરી નાઇસલી એક્સપ્લેન. પણ મને એક પ્રશ્ન થાય છે કે આપણે જે તમે વાત કરી પ્રભાત પદ 1માં કે આપણે સમજીએ કે આપણે બધી આપણી ફ્યુચરની કલ્પના આપણે છોડી દેવી જોઈએ અને આપણે લીવ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ.
પણ આ COVID-19ના લીધે આપણા કિડ્સ હવે ઘરે હોય છે, રાઈટ? આપણે એ લોકો દે કેન ગો આઉટસાઇડ સિચ્યુએશનના લીધે, અને એ લોકોને રિમોટલી એ લોકોને વર્ચ્યુઅલી જ બધું એમને કરવું પડે છે, રાઈટ? જે ઇટ ઇઝ નોટ ધ સેમ એઝ ક્લાસમાં જઈને કરે, ઇટ્સ નોટ ધ સેમ. અને આપણે જ્યારે બી એ લોકોને જોઈએ છે ત્યારે આપણને ચિંતા થાય છે કે આ લોકોનું ફ્યુચરનું શું થશે. અત્યારે તમે જોવો છો કે આ સિચ્યુએશનના લીધે જ્યારે ઘરે એ લોકો સ્ટડી કરે છે તો જેવું અટેન્શન એ લોકોને ક્લાસરૂમમાં હોય છે એવું તો નથી જ હોતું. તો એ લોકો અને બહુ બધા એજ્યુકેશનલ પ્રોફેશનલ્સ કહે છે કે જે આના પહેલા હતું કે ક્લાસરૂમમાં જઈને સ્ટડી કરતા અને એ લોકો જે એજ્યુકેશન એ લોકો they brought it back, એ બહુ ઇમ્પેક્ટ થયો છે અત્યારે because of this COVID-19, so they are kind of worried about the future. And આપણે બી એઝ અ પેરેન્ટ્સ આપણને બહુ ચિંતા થાય, જ્યારે બી એ લોકોને જોઈએ તો આપણને બહુ ચિંતા થાય છે. તો આપણે આ વરીને આપણે કેવી રીતે ટાળી શકીએ છીએ કે આપણે ચિંતા ના થઈ શકે, એવરીથિંગ વિલ બી ઓકે? સાચી વાત છે નિષ્ઠા. માતા પિતાને સ્વાભાવિક ચિંતા થાય કે પુત્ર કે પુત્રી સારું ભણે, શિક્ષણ લે, સારી જોબ કરે, પરિવાર સાથે સેટલ થાય. પણ એ પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે દરેક બાળક પોતાનું કર્મ લઈને આવ્યું છે અને એના ભાગ્યમાં જે લખ્યું છે એ જ થાય છે. એઝ એ પેરેન્ટ્સ આપણે ફક્ત સપોર્ટ જ કરવાનો છે અને આશીર્વાદ આપવાના છે. તેમના ભવિષ્યની ચિંતાઓ કરવાથી તો કંઈ ફાયદો થતો નથી. એના કરતાં આપણે વર્તમાનમાં એમની સાથે સમય આપીએ, એમની સાથે મિત્રતા કેળવીએ, એમને હિંમત આપીએ અને પોઝિટિવિટી આપીએ કે પરમગુરુ બેઠા છે, પરમગુરુ તારી સાથે છે, તું મહેનત કર, તું તારા 100% આપ અને ફળની આશા ના રાખીશ. જો આપણે આવો કોન્ફિડન્સ આપતા રહીએ ને તો બાળકો જરૂરથી સક્સેસફુલ થાય છે. ગઈકાલની ચતુર્માસની જે સિદ્ધાંત બાવનીની ગ્રંથ શિબિર હતી એમાં પણ ગુરુજીએ આ જ વાત કરી હતી. આ સિદ્ધાંત બાવનીમાં 52 અક્ષરની જે ગુરુજી છણાવટ કરે છે એમાં ગઈકાલનો અક્ષર હતો ટ, એટલે કે ટપાલીનો ટ. ગુરુજી એટલું સુંદર સમજાવ્યું કે ટ એટલે ટાળો. હવે આપણને એમ થાય શું ટાળવાનું? તો ટાળો મનની બધી ઈચ્છાઓ, ટાળો બધી ચિંતાઓ. તો હવે તો આપણે બધું પરમગુરુને સોંપી દેવાનું છે અને બસ કોઈ ચિંતા કરવાની નથી, પરમગુરુ બેઠા જ છે. થેન્ક યુ વિદિકાબેન, નાઇસલી એક્સપ્લેન્ડ. સત્યવલ સાહેબ. સત્યવલ સાહેબ. હવે કોઈને કઈ ઉંમર હોય તો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી. I think that's a really good point, Deepika Ben. તમે જે કીધું એ કે ટાળો એટલે first thing કે આપણે ચિંતા, that's one of the biggest things, right? Especially I think કે જે બધા parents છે, moms especially, moms નો તો nature જ હોય કે ચિંતા કરવી. I think that's in every woman, especially after she becomes a mom, કે પહેલા husband ની ચિંતા કરવી, parents ની કરવી, in-laws ની કરવી, પછી kids આવે તો kids ની ચિંતા કરવી. અને no matter how kids older થઈ જાય તો એ moms ચિંતા કરે જ કે no matter how old we are, we're always our kids, we're always આપણા mom માટે તો આપણે kids જ છીએ. એટલે especially moms ચિંતા કરે. પણ ગુરુજીએ આપણને શિબિરમાં અને નિશ્રામાં 2-3 વખત સમજાયું છે અમારા ઓલ્ડર ગ્રુપ્સને કે આપણે પરમગુરુનામાં શ્રદ્ધા રાખીએ અને આપણે ચિંતા કરીએ, એ બેઉ પોસિબલ છે જ નહીં. જો આપણે પરમગુરુનામાં શ્રદ્ધા રાખીએ અને જેમ આપણને પરમગુરુ આમાં કહે છે કે મુખ્યને કલ્પના જલ્પના મનતની, આપણે જો આ બધી ઈચ્છાઓ અને આ બધું મનની જે વાસનાઓ છે, તૃષ્ણાઓ છે, આપણે જો એને સચમુચ રીતે મૂકી દઈએ, એટલે actually હૃદયથી આપણે એને જો એની સાથે બંધન ઓછા કરીએ તો આપણને પરમગુરુ પ્રત્યે જે આપણું બોન્ડ છે, આપણે જે પ્રેમ છે પરમગુરુ પ્રત્યે, એ વધારે ને વધારે વધતો જશે. આની માટે 2 એક્ઝામ્પલ
ગુરુજી આપ્યા હતા આપણને. એક તો હતું કે આપણે શોપિંગ કરવા જઈએ અને આપણે લેટ્સ સે મોલમાં જઈએ, તો મોલમાં જઈએ તો અંદર કેટલા બધા સ્ટોરોમાં ફરતા હોઈએ છીએ અને દરેક સ્ટોરમાં જઈએ તો એક બે વસ્તુ લઈએ અને એમાં આપણને કેટલી બધી બેગો હાથમાં ભેગી થઈ જાય. અમુક વાર આપણે મોલમાં જોઈએ તો અમુક જણાને બેવ હાથમાં કેટલી બધી બેગો હોય. એક હાથમાં મે બી 7-8 બેગ્સ હોય, બીજા હાથમાં 7-8 બેગ હોય અને લાઈક મોટું અમ્બ્રેલા જેવું થઈ ગયું હોય બેવ બાજુ અને એવી રીતે ફરતા હોય આખા મોલમાં. અને જો આપણને બીજું લેટ્સ સે કે પછી આપણે 3-4 કલાક માટે મોલમાં છીએ અને આવી રીતે બધી બેગો ભેગી કરી છે અને બધું વસ્તુ લઈને આપણે જઈએ છીએ અને આપણે બહુ જ ભૂખ લાગી છે, તો આપણને કશું પીવું છે કે ખાવું છે, તો આપણે વેન્ડિંગ મશીન પાસે કે કંઈક રેસ્ટોરન્ટ પાસે જઈએ છીએ. તો આપણે જ્યાં સુધી એ બેગો નહીં મૂકીએ ત્યાં સુધી આપણી ભૂખ નહીં મટે, બીકોઝ આપણને બેગો નીચે મૂકવી પડશે અને પછી જ આપણે એક હાથ ફ્રી થશે ને આપણાથી ખવાશે. તો એવી રીતે જેમ આપણે બધી આ તૃષ્ણાઓ, કલ્પનાઓ, જલ્પના જે પરમગુરુ કહે છે પ્રભાત પદ 1માં કે આપણે આ બધું જે ભેગું કર્યું છે એ આ બધી આપણા હાથને બધા ઓક્યુપાઈડ કરી દીધા છે અને પછી આપણે જે ખરેખર જે આપણો અંશ જે આ બધું માગે છે કે આપણને આપણા અંશને તો આ બધું તૃષ્ણાઓ, જલ્પના, કલ્પના એ બધું તો કશું કામનું નથી. અંશને તો અંશી સાથે જોડાણ કરવું છે, પરમગુરુ સાથે જોડાણ કરવું છે અને એ કરવા માટે આપણને ભક્તિ કરવી પડશે, પરમગુરુનું જ્ઞાન મેળવવું પડશે અને આપણે બધું ત્યાગવું પડશે. તો જો આપણા બેવ હાથ આવી રીતે ફૂલ થઈ ગયા હોય અને આપણે બેગો પકડવામાં આપણું ધ્યાન હોય તો આપણે એ નહીં કરી શકીએ. એટલે આપણને જો પરમગુરુ પ્રત્યે જવું હોય, પરમગુરુ પર દ્રષ્ટિ રાખવી હોય અને સાચી શ્રદ્ધા આપણી બિલ્ડ કરવી હોય તો આપણને આ બેગો મૂકી દેવી પડશે અને ત્યારે આપણા હેન્ડ્સ ફ્રી થશે અને ત્યારે આપણે કરીશું. અને બીજી વસ્તુ ગુરુજીએ સરસ કહી છે કે જો આપણે ગુરુ મહારાજમાં સાચી શ્રદ્ધા રાખીએ અને આપણે ચિંતા કરીએ તો પછી એ સાચી શ્રદ્ધા ના કહેવાય. તો પછી આપણે પરમગુરુનું અપમાન કર્યું બરાબર કહેવાય કે જો આપણે રીલી માનતા હોઈએ કે ના મારા પરમગુરુ છે અને પરમગુરુ કાયમ મારું સારું જોતા હોય છે, મને તો બહુ વસ્તુ જોઈએ છે પણ મારી માટે જે સારું છે એ જ મારા પરમગુરુ મને આપશે. મારી માટે જે સારું નથી ને એ પરમગુરુ મારી આગળ આવવા જ નહીં દે. આપણને તો બધી વસ્તુ સારી લાગે, આપણે હ્યુમન નેચર જ એવો છે કે આપણને હરેક વસ્તુનો મોહ થઈ શકે, હરેક વસ્તુ ઉપર કામના થઈ શકે. એટલે આપણને તો લાગે કે હું આ લઉં, પેલું લઉં, બીજું લઉં, ત્રીજું લઉં અને આ બધી વસ્તુ મને ગમે છે. પણ પરમગુરુને ખબર છે કે આપણી માટે શું બરાબર છે, આપણા યોગ્ય શું છે. એટલે આપણે પરમગુરુનામાં સાચી શ્રદ્ધા રાખીએ તો આપણને એ જ્ઞાન થાય છે કે મારા યોગ્ય જે છે એ જ પરમગુરુ મને આપે છે અને મને જે જોઈએ છે પણ મને નથી મળતું તો એમાં પરમગુરુ કંઈક મારું રક્ષણ કરે છે, પરમગુરુ મારું કંઈક સારું કરે છે, પરમગુરુ મારું કાયમ સારું જ કરવાના છે. અને જો આપણે આમાં 110% આપણે જો ફેથ મૂકી દઈએ તો પછી આપણે ચિંતા કરવાની કઈ રહે. અને પછી બી જો આપણે ચિંતા કરીએ ને then that means કે આપણને પરમગુરુમાં ફૂલ ફેથ નથી. એટલે આપણે complete and total faith પરમગુરુમાં રાખવો જોઈએ અને એની માટે આપણે 2 વસ્તુ કરવાની છે. નંબર 1, પૂજ્ય ગુરુજીએ કીધું છે કે આ ચતુર્માસ ચાલે છે, સિદ્ધાંત ભાવની ગ્રંથ શિબિર તો સાંભળવાની જ, પણ એની સાથે આપણે દરરોજ 2 ઘડી અમર મંત્રની માળા કરવાની આ ચતુર્માસ દરમિયાન. અમર મંત્રનામાં એટલી શક્તિ છે કે આપણને આ તૃષ્ણાઓ, જલ્પના, કલ્પનાઓ આ બધામાંથી અમર મંત્ર આપણને દૂર કરી શકે છે. આ બધી વસ્તુ આપણા ધીમે ધીમે આપણામાંથી જુદી પડે છે અને આપણાથી દૂર જતી રહે છે. એટલે 2 ઘડી અમર મંત્ર માળા કરવું જોઈએ ચતુર્માસના નિમિત્તે. એ ગુરુજીએ બધા ભક્તોને કીધું છે. અને બીજી વસ્તુ
કે આપણે અને આપણા કિડ્સે બધાએ બને એટલું આપણે મંદિર સાથે, સત્સંગ સાથે, કૈવલ યુથ સાથે આપણું જોડાણ વધારે ને વધારે રાખવું જોઈએ. તો જો આપણે આ બાજુ ધ્યાન રાખીશું તો પેલી બાજુ ધ્યાન ઓટોમેટિકલી ઓછું થઈ જશે. અને એની માટે આપણા કૈવલ યુથે વર્ચ્યુઅલ શિબિર ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. નેક્સ્ટ સેટરડે સન્ડે, એટલે આ સેટરડે સન્ડે જે આવે છે 25 and 26 જુલાઈ, કૈવલ યુથે આપણે જે નોર્મલ શિબિર કરીએ છીએ તો નથી કરાયું, પણ આપણે વર્ચ્યુઅલ શિબિર કરવાના છીએ. અને આ વર્ચ્યુઅલ શિબિરનું સ્કેડ્યુલ અત્યારે કૃણાલે આપણી માટે પોસ્ટ કર્યું છે કે આ પ્રમાણે સ્કેડ્યુલ થવાનું છે. તો તમે ચોક્કસ બધાને હું એન્કરેજ કરું છું કે તમારા કિડ્સને, વર્ચ્યુઅલ શિબિર છે એટલે અમે એજ લિમિટ બી ઓછી કરી છે. નોર્મલી 8 વર્ષથી આપણે લઈએ છીએ શિબિરમાં, પણ બીકોઝ વર્ચ્યુઅલ શિબિર છે, બધાના ઘરેથી કરવાની છે, અમે એજ 5 કર્યું છે. એટલે 5 years 21 5 to 21 બધા કિડ્સ આ શિબિરમાં ભાગ લઈ શકે છે. પ્લીઝ તમે ચોક્કસ તમારા કિડ્સને આ શિબિરમાં જોઈન કરજો. રજિસ્ટ્રેશન ખુલી ગયું છે youthshibir.kaival.org. અને આ શિબિર કરવાથી તમારા કિડ્સ થોડાક રીતે જોઈન રહેશે. તમે બી આ વર્ચ્યુઅલ શિબિર છે, ઘરેથી કરવાનું છે, પેરેન્ટ્સ બી ભાગ લઈ શકે છે, સાંભળી શકો છો, જોઈન થઈ શકો છો. તો આ રીતે આપણા કિડ્સ થોડાક કનેક્ટેડ રહી શકે. અત્યારે ભાભીએ કીધું કોવિડ ચાલે છે, બધું બંધ છે, કિડ્સની એક્ટિવિટીઝ અત્યારે લિમિટેડ છે. તો આપણે જેટલું આપણા કિડ્સને સાત્વિક રીતે ઓક્યુપાઈડ રાખીએ તો આપણે રાખીએ શિબિર દ્વારા. વર્ચ્યુઅલ શિબિર આ વીકેન્ડ ચોક્કસ બધા ભાગ લેજો. Kunal, can you post the schedule again? Friday, Saturday and Sunday. Friday evening ઉપાસના આપણે સમૂહમાં કરીશું. બધા કેમેરા ચાલુ કરજો, આપણે બી કેમેરા ચાલુ કરીશું, મંદિરમાંથી જ ઉપાસના કરીશું. અને ઇવનિંગ ઉપાસના પછી આપણા શિબિરના જે કાર્યકર્તા છે એ આપણને શિબિરનું બધું માહિતી એક્સપ્લેન કરશે, વર્ચ્યુઅલ ગેમ્સ રમાડશે, કિડ્સને એકબીજાને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવશે. તમે જો રજિસ્ટર કરો તો તમને ઈમેલ દ્વારા બધી લિંક્સ મળશે કે એજ એ તમારા કિડ્સ જે એજના છે એજ ગ્રુપ્સ પ્રમાણે તમને લિંક્સ મળશે અને તમારે ઈમેલ દ્વારા બધી લિંક્સ એક્સેસ થશે. એટલે પ્લીઝ રજિસ્ટર. પછી સેટરડે અને સન્ડે આવી રીતનો કાર્યક્રમ છે. આ સ્કેડ્યુલ વેબસાઇટ ઉપર બી પોસ્ટ કરી દીધું છે અને જે કોઈ રજિસ્ટર થયું છે એ પ્લીઝ તમે તમારી ઈમેલ ચેક કરજો, બીકોઝ આ સ્કેડ્યુલ ઈમેલમાં બી મોકલવામાં આવશે. અને વર્ચ્યુઅલ શિબિર છે એટલે બીજી એક વસ્તુ અમે આપણા શિબિરના કમિટીએ રાખી છે કે જે બહુ જ સરસ છે કે સન્ડે from 3 p.m. to 3:45 p.m. Central Time, બધા ટાઈમ સેન્ટ્રલ ટાઈમ છે. 3 p.m. Central Time અમે ફેમિલી સત્સંગ રાખ્યો છે. એટલે આ સત્સંગ આખું ફેમિલી સાથે જોઈન થઈ શકે, કિડ્સ, એડલ્ટ્સ, બા દાદા બધા. અને અમે તમને બધાને એન્કરેજ કરીએ છીએ કે ફેમિલી સત્સંગમાં બધા જોઈન થજો, ખૂબ જ મજા આવશે, કિડ્સ સાથે કનેક્ટ થવાશે. અને આપણે કેટલું જે આપણે અમુક પેરેન્ટ્સ અમને વાત કરતા હોઈએ છીએ કે અમારા અને અમારા કિડ્સ વચ્ચે બહુ ગેપ છે, એ લોકો જે કે છે અમને સમજ નહીં પડતી અને અમે જે એમને કહેવા ટ્રાય કરીએ છીએ એમને સમજ નહીં પડતી. તો આ ફેમિલી સત્સંગ એક એવી વસ્તુ છે કે જે બધા આવી શકે જોડે અને સાથે સત્સંગ કરી શકે. અને એમાં જે અમુક કિડ્સને ને પેરેન્ટ્સને ડિફરન્સીસ હોય છે એ બી કેટલા સોલ્વ થઈ શકે અને આપણે એકબીજાને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકીએ. સો પ્લીઝ ગેટ ઇન્વોલ્વડ, જોઈન. આપણા કેટલા બધા આ કોલ ઉપર જે છે એ કેટલાક બધા યંગ એડલ્ટ્સ ટીચર્સ તરીકે આ શિબિરમાં ભાગ લેવાના છે. હજુ બી કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે તમને ભાગ લેવો છે કે તમને ક્યાંક કંઈક કરવું છે, કંઈક હેલ્પ કરવી છે,
તો ચોક્કસ તમે મને મેસેજ કરો, કૈવલને કરો, કૃણાલને કરો, અલ્કાંટીને કરો, જેને મેસેજ કરવો હોય એ તમે કરી શકો છો. અને let us know. We love for everybody to get involved. So આપણે પરમગુરુ સાથે પ્રીત રાખવાની, પરમગુરુનામાં શ્રદ્ધા રાખવાની. પરમગુરુ આપણને પ્રભાત પદમાં શીખવાડે છે કે મુખ્ય ને કલ્પના, એટલે આપણે આ બધું જે પાસ્ટનું ફ્યુચરનું બધું બહુ ઓવર વિચારીએ છીએ એ નહીં કરવાનું. પ્રેઝન્ટમાં શિબિર આવે છે એમાં જોઈન થજો. અને ગુરુજી કહે છે તે પ્રમાણે 2 ઘડી અમર મંત્રની માળા દરરોજ ટ્રાય કરજો કરવાની. સતકેવલ સાહેબ. પુરુષાર્થ કરવાનો. આપણને પૂજ્ય ગુરુજી અને પરમ ગુરુ કહેતા હોય છે કે ચિંતા નહીં કરવાની. આપણને બાળકોની ચિંતા થાય એ સ્વાભાવિક છે કે અત્યારે આ કોવિડ ચાલે છે, એજ્યુકેશન બધું બગડે છે અને એના કારણે માતા પિતાની ચિંતા થાય, માતાને વધારે થાય, એ સ્વાભાવિક છે. પણ અત્યારે આપણે ચિંતા કરીને પણ બીજું કંઈ તો નથી કરી શકવાના. પણ આપણે ઘરે રહીને પણ આપણા બાળકોને જે પણ રીતે આપણાથી સંસ્કાર આપી શકાય, એજ્યુકેશનના, આધ્યાત્મિક, એ રીતે આપણે પૂરેપૂરો આપણો પોતાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ચિંતા છોડીને. એટલે ગુરુજી અને પરમગુરુ ઓલવેઝ કહેતા હોય કે આપણે પુરુષાર્થ કરીએ એટલે આપણને એક કુદરતી જ આપણને બ્લેસિંગ પૂજ્ય ગુરુજી તરફથી, પરમગુરુ તરફથી મળતા હોય. પણ પુરુષાર્થ કર્યા વિના એકલી ચિંતા કામ ના કરે. પણ પુરુષાર્થની સાથે ભક્તિ કરીએ અને ચિંતા ના કરીએ તો આપણે એ કાર્યમાં સફળ થઈએ છીએ. તો સતકેવલ સાહેબ સર્વને, સતકેવલ સાહેબ.
Satya, what's up, everyone? Start with Stuti. Kaivalam chidenam avenam vayanam viganam laguyam amoham amastu niralam narayanam aham nam raneyam naeti naneyam pranayam parantu japenam japayam kayam namayayam Manati magoyam swayam tvam samastu Jahanamadatta deyam nam vichandam Vinayaje karoti vivarjita vastu Vidhi vai vedantam achantena chantam Sunati sanatam jenatha anantu Agadam bahodam lahe janmahadam Kuveram deyam nam namami namastu Shrimad Karna Sagar Maharaj ki jai Kaivala Dham ki jai Shri Avichal Das Ji Maharaj ki jai Satkeva Sahib. So as we all know that last week we started with Prabhat Pad and then Keval Bhai talked about Prabhat Pad 1 and 2. And so I'm just going to briefly go over what those actually meant and then we'll get started with Prabhat Pad 3 and 4. So in Prabhat Pad 1 and 2, Param Guru talks about let going all of the mohs and mayas that brings deep desires and attachments. We should do jap, tap, vrat, but not because we want something. We should do all of that for our ansh, to build the good karam for our ansh. He also talks about how instead of reminiscing on our past and focusing on the future, we should focus on the present and our ansh. We should think about Param Guru and our ansh in the present. And that's how we will build our connection to Kaival Karta. For the longest time, we have been made to believe that what we see is the reality. But is it? Last week, we talked about a king and his dream and left off with a question. Are we beggars or kings? What is true? Our dreams or reality? The answer is that both are dreams. Everything is a dream or an illusion. All is temporary. The king was temporary. The beggar in the dream was temporary. My name is Ipsa. I am a girl. I am an accountant by profession, and all of this that I am is temporary. The only reality is our ansh and our karams. And we need to recognize that. We need to experience that. And Param Guru talks about it in the next verse of Prabhat Pad. Param Guru says, Ramapad Satvika Swarupa Swami Tanu Rajagunara Sabasalu Bujumbo Dvadasha Dvarano Sadamandira Raju Kata 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 Rasa Leva Jumbo He Mugyane Kalpana. Tamapada
meaning your place. Satvik, which is pure. Swarup is form. So, what is a Satvik Swarup? Our Ansh is the Sattvic form. The body we have gotten is a mandir, and it will only be a mandir if we use it to do bhakti, to do seva. We don't usually do that. We use this life to earn money, to eat, to travel. And when we use our body for all of this, then our body isn't a mandir. Our body is just a body. And what do I mean when I say our body is a mandir? So a mandir is a sattvic place where we go to get closer to Karta. Just like that, our bodies are sattvic place for our ansh, but only if we make it sattvic. Some people actually use this opportunity to do bhakti and for Prabhu Prapti, meaning the attainment of God. Sattvic Swarup, the Chaitan Ansh within us, is the Sattvic Swarup, a pure form. One thing we want to learn is to identify ourselves as an Ansh, asking ourselves a question. Am I a body with an Ansh, or am I an Ansh with a body? If we are an Ansh with a body, then we will cater to the needs of our Ansh. What are the needs of our Ansh? Positive karam, regular prayer, obtaining Karta's Gyan, letting go of the negative thoughts, words, actions. And once we fuel our Ansh, we turn our bodies into mandirs, because everything our Ansh craves is sattvic. If we think I am a body with an Ansh, then everything we do is to please our indriyos, our physical senses. Then our bodies are just bodies. Tamapad Satik Swarup Swami Tanu. Swami Tanu is when we recognize our real Swarup, our Ansh Swarup. Rajoguna Rasa Basa Lumbo Jumbo. Dvadash Dwarnu Sar Mandir Rachu. Dvadash meaning 12, Dvar meaning doors. So Karta has created a 12-door mandir in the form of a body. The 12 doors are Guda, Upas, mouth, 2 eyes, 2 ears, 2 nose, meaning 2 nostrils, Brahmarudra, Ohang, and Soham. What can we do with these 12 doors? We can use this to get attainment of God and complete our desires. We can watch a movie with eyes. We listen to music with ears. We want to wear nice clothes. We want to eat good food. We want to live in a big house, travel, buy things. And all of this is Rajogun. Gat gat khat ras leva chumbo. Khat meaning 6. Ras are our taste, which are sweet, salty, spicy, sour, and all that. And we want to eat different kinds of food. And this is triggered by our Rajogun. The Ansh within us is sattvic, pure. It is perfectly clean or neat. It has no desires.
Our bodies feel all the desires and wants all these materialistic things. We have three guns, Rajogun, Tamogun, and Sattvagun. What causes our indriyos, our senses, to get inspired and create all these desires? Our antaskaran, which is our mind, buddhi, chit, ahankar. Our minds triggers us and tells us what we feel like eating, where we want to travel, and when we want to go shopping. And what inspires our antaskarans? What inspires our mind? Our guns. Rajogun inspires our minds to form all these desires and attachments. Rajogun wants us to have everything. And so Param Guru says, the ansh that resides within us is pure. It's innocent. It has no desires. But because of our body's needs, because of Rajogun, we are unable to recognize our true form. We get hypnotized by the fact that the body we see is our true self. Because of our Rajogun, we keep taking all this different taste and we keep trying all these new and different things. Let me give you a quick example. Dahi or yogurt. So dahi already has makhan, or which is butter. It already has makhan in it, but we can't see it. And if we want the makhan, we have to mix the dahi, and eventually the makhan will separate out from the dahi. The makhan was always there in the dahi. We just couldn't recognize it until we mixed it. Just like that, we have a sattvic ansh within us. We are just unable to experience it. However, with bhakti, regular prayer, we can experience it. We have to mix the dahi in order for us to see our ansh. Some might require less stirring than others based on their karmas. But if we haven't, so let's say we haven't cleaned our house in a month and it takes us longer to clean it versus if we were to clean it week to week or even day to day, right? So we have to do bhakti regularly to experience our ansh. When we experience our ansh, we experience karta. We get to experience parampad, or go to our real home, which is karta's home. We become free from this cycle of life and death and experience the utmost happiness. Param Guru says, with the 12 doors, we can make our body a mandir. We do that through bhakti, bhajan kirtan, get closer to Param Guru, and make our body sarthak, meaning reach our goal. Until we don't do this, our body isn't a mandir. When we make our intentions clear to get to karta and do bhakti, then our bodies will become a mandir. Let's talk about another example. We have a house. In the house, we have doors, and we use these doors to go in and out of the house. Now, we have traveled through many different lives, and we have been in many different bodies. And now, we have this body, the body of a human. The human body is a door we can use to get out of the cycle of life and death.
Let's say someone locked us in the house. Most of the locks can be like opened from inside, and we are able to escape from the house. Just like that, we have the keys to get out of this cycle of life and death. Our human day is our key. No other form can experience what a human form can experience. And thus, we need to use this opportunity to experience our ansh. When we accept who we truly are, that we are an ansh of Kaival Karta and nothing else, is when we experience our ansh and experience Kaival Karta and try to attain moksha. Param Guru says, because of our katras and rajagun, we are unable to recognize who we truly are. But we should use this opportunity of a human form to attain our goal of reaching Parampad. And in the next verse, So before Ipsa, you move on to the next verse. Yeah. Let's do a quick summary and also go over a few of the points. Great job, really great examples, and great dissection so far. Why is Param Guru telling us, or teaching us rather, in this Prabhat Pad 1? We're still on Prabhat Pad 1. This is verse number 3 of Prabhat Pad 1. Why is Param Guru saying that Tamapada Satvika Swarup Swami Tanu, meaning you are a Satvik Swarup. And in order to recognize this Satvik Swarup, first thing we must make our body into a mandir. We have a physical form, this body that allows us to do so much throughout the day. Why must we convert this physical entity into a mandir? But let's just think about it from a practical perspective. Most of us are very spiritual, somewhat spiritual. We have connection to our dharam. Even people who are less spiritual would understand this concept. When we are facing something, maybe we're struggling or we're going through something, individually or familial, let's say something in our family happens. What's a common practice we see in our families when someone passes away? We have a besnu at a mandir. Why do we do that? Because mandir is a sattvic place. Mandir is considered to be pure. When we go to mandir, like an actual physical mandir, we take a shower before we go, or at least we should. If anyone is not taking a shower before going to mandir, I'm just letting y'all know that y'all need to shower, okay? Because that's not cool. But you should take a shower before going to mandir. Why? Taking a shower is representation of cleanliness. The whole point is, and a lot of people say, but the mind should be clean. Yes, the mind should be clean, but taking a shower is a physical symbol of cleanse. So maybe we can cleanse physically first and then mentally cleanse. Because maybe for some people, it's hard to feel mentally clean if they're not physically clean. So first we cleanse ourselves physically. That's why in our dharam, in our culture, we have this practice of taking a shower in the morning. Savare utine pehla snan karvo જોઈએ. That's what all of our spiritual teachers enlighten us with. That savare utine, first thing, take a shower, because we're cleansing ourselves physically. And then once we cleanse ourselves physically, then we sit down to do puja or upasana or mara. Next, we are cleansing ourselves mentally. So physical cleanse, mental cleanse, and then now we can embark on our day, do our duties, our tasks, our goals. Why? Because these duties, tasks, and goals will allow us to be successful in whatever we're doing. But we started out on two positive notes here. We physically cleansed ourselves, we mentally cleansed ourselves. And then by doing puja
after we shower or doing Mara or Upasana or whatever, we brought in the spiritual aspect into that. So now we've mentally, physically, and spiritually cleansed ourselves. We're setting ourselves up for a positive day on a positive note, ready for success. So before we go into any mandir, we purify ourselves physically. When we go to mandir, we are very conscious of the way we speak and act. When we go to mandir, we avoid using foul language. We avoid swearing. We say, Mandir Maya Cheto, we shouldn't do this, we should do this. We take prasad to mandir. We take flowers for Param Guru. We take our shoes off because why? Well, number one, back in the day, shoes were made of leather and hide, and it was considered to be, we shouldn't take animal products like the leather and hide in front of deities and Param Guru. But now another really good point that has come up is shoes are very dirty. Think about everywhere we walk around outside, roads, grass, we go for walks, we go from one building to another, school, work, everywhere we go, our shoes pick up everything from the floor. So they're very dirty. We don't want to take them inside of the mandir. So when we go to a mandir, we do all these practices. That's number one. Number two, why do we go to mandir? We want to purify ourselves. Why do we have these practices like saru ke kharab? Whether it's a good event or a sad event, mandir is the common thread. Whether two people are getting married, if the mandir is accommodating, many people choose to get married in a mandir, or at least do like vidhi garba in a mandir. Why? Because it's auspicious. Like mandir is considered a sattvic place to do such events. Then after two people get married, the first place they go to is to a mandir to do darshan. Usually we get phone calls, or Sastriji gets phone calls in the summer times ke hamara like chokri na ke chokra na lagan thaya che, so can we bring them for darshan, for the first darshan after marriage at this time or that time? And then they coordinate. Why? Because it's this idea that we just started a new journey. We want to start it off on a positive note. Pehla mandir jaiye, we do darshan, we become pure, we get Param Guru na Ashirwad, and then we start our journey. So in good times, we go to mandir. When someone's birthday happens, they have a sabha where? At mandir. When we have a special occasion, New Year's, Diwali, where do we go? Mandir. When we have, like I said, if someone passes away, we want to do a besnu, we want to give everyone the opportunity to get involved, where do we go? Mandir. If maybe someone is going through a tough time in their life and they need to go somewhere peaceful and spiritual, where do they go? Mandir. Sometimes just sitting in the prayer hall or sitting in a bhakti hall of a mandir can give our mind so much peace, and it can help relieve so much of the chaos that's happening in our brains. Why is that? Mandirs are a very pure and sattvic place, physically. There's so many, like just example, our Kaival Gyan Mandir in Chicago. We do so many sattvic activities at mandir. Kids do bhajans on a regular basis. Morning and evening upasana. Sastriji does puja every single day. We do tal every single day. Once to twice a month, we do akhand kaival dhun, anywhere from 4 or 5 hours to 12 hours. In the summers, we do 24-hour akhand kaival dhun. In the past, we've done 50-hour akhand kaival dhun for Guruji's 50th Sadhu Diksha Mahotsav. We did 60-hour akhand kaival dhun when Guruji became 60 years old. We used to do multiple 24-hour akhand kaival dhuns in a year. Summer, winter, fall, spring, whenever kids would be on breaks, the aunties and our Kaival youth will coordinate and we would do akhand kaival dhun. We celebrate so many tevars, and every tevar we celebrate, Sastriji and our mandir people do so many pujas and mantras. All of those things, like all of these practices,
all of these pujas, all of these mantras, they create a very sattvic environment. There's positive vibrations happening all around us at Mandir. It's, if you walk into the prayer hall, you automatically feel a sense of peace and calm, because that is the effect of that very bhumi, that very ground that you're standing on. You won't get that same feeling if you go to a coffee shop, or even if you go to a library. Library is considered, especially quiet areas of the library that are made for people to study. They're very calming and relaxing environments so that students can study and be focused. Even going to a place that is set up to give you a sense of calm and relax, peaceful mentality, even a place like that can't generate the amount of positive energy that a mandir can, because there are so many efforts that are made to keep that mandir positive. So now that we understand what a mandir is and what its importance is, we should be able to understand why Param Guru is saying ke darbar nu mandir rachiyu, why this bar dwar, this 12-door human body, this physical entity that we've been given. We are anshas of Karta. We have been given this physical entity that has 12 doors, which Ipsa counted those doors off for us: 2 eyes, two nostrils, ears, mouth, etc. This mandir, or this physical entity that Param Guru has given us, why is it important for us to make this into a mandir? Until we don't make it into a mandir, we cannot experience the sattvic swarup that resides in the mandir. We are a sattvic swarup. Our ansh, meaning we are an ansh, and we are a sattvic swarup of anshi, Kaival Karta. And our ansh resides in this physical entity. However, in order for us to recognize ourselves as a sattvic swarup, we must convert ourselves into a mandir. What did we just talk about? A mandir is pure. A mandir has positive energy. Whenever anybody goes into a mandir, they take extra steps to be clean physically and mentally. They try to really guard their language and really guard their thoughts. We try to think positive. We try to be positive. We try to do seva. Mandir promotes all of these activities. So thus, when we make ourselves, our physical entities, into this mandir, we can also have this positive energy. We can also be this pure. And once we are pure with positive energy, we can recognize ourselves as a sattvic swarup. If we spend our time doing the activities Ipsa talked about earlier, and doing what Param Guru is telling us, ki Rajo Gun Rasabasa Lumba Chumbo, meaning if we spend our times fueling the fire of Rajo Gun, then we won't be able to recognize our Sattvic Swarup. We'll be too busy adding more and more wood chips into that fire. Rajo Gun is, think of like a small campfire. It starts out as a small kindle, very small. Then you slowly add fuel, you slowly add wood chips, and it continues to grow and get bigger and bigger and bigger and bigger. But the bigger the fire gets, the more wood chips it now requires. So we have this campfire, and we've made it into this big thing, this big pit. But now if we want to maintain it, we need to add even bigger wood chips. In the beginning, when it was a small fire, we just needed to add a few wood chips. Was it still getting the job done for us? Yes. We were still able to roast our s'mores. We were still able to warm up our hands. We were still able to create light in a dark environment. It was fulfilling all of these needs. But no, we got greedy. We're like, let's make the fire bigger.
So we added more wood chips. We added more fuel. We made the fire bigger. And it's still doing all of those things, but now it's just doing them in a greater amount. But now we have to be careful. The fire's so big that now we can't get too close because we might burn our hands. We can't put the marshmallows too close because they might burn. And we also have to be careful that we don't attract any other wildlife by this huge fire that we've created. So now the fire has gotten out of hand. Rojo Guna that Ipsa Didi is talking about, that Param Guru is explaining in Prabhat Pad 1, is the same way. We all have Rajogun within us. And that's a good thing. We need Rajogun because Rajogun is what inspires us to do things. Go here, go there, do this, do that. It also inspires us to do seva because it inspires us to do different activities. But if we get greedy and if we start to be like, ooh, this was fun. Next time we're going to do it bigger and better. Ooh, that was great. Next time I'm going to get maybe 2 or 3. Every time, the classic example, every time a new phone comes out, the new phone is always just a little bit like nicer, upgraded than the previous model. So we're like, okay, now I want this one because it has the next generation camera, or it allows for me to download X, Y, and Z apps, or it allows for me to do this my old phone doesn't. All of these things are like those wood chips. You keep adding them into the fire. And the more you add, the bigger the fire is going to get. But then, in order to maintain that fire, you're going to have to keep finding bigger and bigger wood chips. And we're going to have to keep adding bigger and bigger wood chips into that fire to maintain it. And then, who knows, that fire might get out of hand and end up destroying our entire campsite if we can't keep it controlled. That's how Rajogun is. That Param Guru says, if we use the physical body that our Ansh is residing in, if we use it just to fulfill the Rajogun desires, it is going to get out of control. And then when we try to get it in control, so let's say now this campfire from this small little thing, it turned into this huge big thing, and now it started to spread, and we're not able to contain it. You're in the middle of the woods, you're camping with your friends, and the fire that you started a while ago that started off as like a small little thing just to roast some s'mores and warm up your hands now has turned into this huge thing, and you're in the woods surrounded by everything that's a potential source of fuel. How are we going to control that? Now it's too late. Now it's going to be very hard, if not impossible, to get that in control. So before we do that, Param Guru says, "Jya ras bas lumbo chumbo." These attractions that we keep having, the Rajogun that keeps taking us in XYZ direction, get that in control. And then that's when he brings in Gata Gata Katarash. Gata Gata Katarash is our 6 taste buds that Ipsa Didi taught us. So much of our desires and wants are guided by our sense of taste. We love eating good food. Taste is one of the hardest indriyos to control. Param Guru says in Granth Sagar that taste, the indri of tongue, is one of the hardest to get in control. Just think about this. If we did Upvas, last week was Guru Purnima, 2 weeks ago. Most of us probably did Upvas. Some people I know, a couple of the Chicago kids are going above and beyond, and they're doing like no eating all day, or only eating fruits and vegetables or nuts for a certain time, and then not eating anything after, and all this great stuff. Monday morning, you're going to be hungry. We haven't eaten anything in an hour, in a day, 24 hours. For 24 hours, we haven't eaten anything. So Monday morning, we're going to wake up and we're going to be hungry, right? So we're like, okay,
I'm excited. I'm going to break my fast and I'm going to eat something really good because I'm not doing upvas today. So we make a plan to make our go-to item. So I don't know about anyone else, but my go-to item recently has been vegan waffles. I have really perfected that recipe. It's been an experiment that I've been doing for several weeks, maybe you could say several months actually. And I've really perfected that recipe to my liking, to my taste. So I make vegan chocolate chip, banana or apple waffles. And they taste delicious. Even Alka Auntie likes them, okay? So that's saying something. Because Alka Auntie usually doesn't like my vegan food items. So that's like my go-to thing. So I did Guru Purnima, and let's say I was like, oh, okay, I'm ready. Like, you know, I didn't eat anything. I'm really hungry. So Monday afternoon or Monday morning, whatever, for my first meal, I'm going to make waffles. And I'm going to go all out, you know, chocolate chips, the banana, make my batter just the way I like it, and then eat it with like peanut butter, almond butter, whatever. And I have this whole plan in my head, and I'm so excited at just the thought of eating my waffles. Something comes up on Monday, and I get busy with work. And then my let's say my colleague or someone tells me, hey, I need you to do this first. Can you get this done for me? And I'm like, oh, fine, I'll do this, and then I'll eat my waffles. What am I going to be thinking about? I'm going to be thinking about the waffles. I'm going to be like, I can't wait until I can eat my waffles. Why? Why am I thinking about the waffles? Is it because I want to fulfill my hunger, or is it because I want to fulfill my taste buds? If I'm being honest, it's because I want to fulfill my taste buds, not because I want to fulfill my hunger. Anything will fulfill my hunger. I can eat some oat milk and cereal, or eat some like Ezekiel bread and almond butter, and that will easily fulfill my hunger. But I have set my mind on making this specific meal because it's going to taste good, because I want to eat it for my personal pleasure, to fulfill my taste buds. So gata gata khat rasha, leva chumbo, which Param Guru is saying that we become so fixated on all of these different khat rash. I want to desire to eat this. When we're talking about desires, like this is what we're talking about. How something as simple as eating something tasty can take over our mind. It can literally overpower all of our other senses. In that moment, our mouth starts to water and our mind starts to wander because we're thinking about what we want to eat. But what is the purpose of doing upvas? The purpose of doing upvas in our dharam is that we want to gain control over our taste buds. આપણી જે જીભની ઇન્દ્રિય છે, 10 ઇન્દ્રિયોમાંથી પરમગુરુ કહે છે કે જીભની ઇન્દ્રિયો જે છે આપણી, that's the hardest one to control. Get that under control. So that doesn't mean that when we're doing upvas, we're like, ooh, I'm going to eat this, I'm going to eat this. Upvas means gain control over our indriyos. Because if we can gain control over our indriyos, we've gained control over so much of our man. Our man has these desires, and our indriyos fulfill those desires. So Param Guru teaches us with this one verse, there's so much to learn. That we have these 10 indriyos. We have these 12 doors. આપણું જે સ્વરૂપ છે એ તો સાત્વિક છે. We are sattvic. We are ansh of karta. However, if we get wrapped up in all the desires of the mind, which our minds have so many desires, it's unlimited. Our minds can go in so many different directions. And for this last week, we actually talked about a spiritual quote, I guess, or a riddle that I had heard was, what has a faster gati than the wind? The mind. Because our mind can go in so many directions. So in this verse, Param Guru is addressing the mind. Our mind
where this Rajogun resides, has all of these desires. Go here, do that, eat this, talk to this person, watch this. And it uses all of these different doors and our indriyos to fulfill this desire. We have this 12-door physical entity, and our man will use each of these things to fulfill these desires. However, if we can convert these doors and these indriyos to do more sattvic actions, to do more positive karma, to do our bhakti, to do our gnan, to accept what we have and learn how to accept what we don't have, rather than always wanting more, then we can get our Rajogun under control. And if we can get our Rajogun under control, then we can make our physical entity into this sattvic and pure mandir. And then we can gain control of all this cut rush that controls us so much, and that has the power to overpower every other aspect of ourselves. So this one verse is extremely important to this first Prabhat Pad, because everything originates with the desires, and the desires are limitless. And Param Guru is really hammering this point across: get the desires in your control. તો પછી કલ્પના અને જલ્પના, જે પહેલા વર્ષમાં આપણે વાત કરી કે મૂકીને કલ્પના જલ્પના મનતની. Until we don't get our Rajogun under control, until we don't get out of the rus, bus, and cut rush, we won't be able to make our bodies into a sattvic and pure house, a mandir. And until we don't turn our bodies into a mandir, we won't be able to recognize our sattvic swarup. And we will continue to go up and down in this Ferris wheel of happiness, sadness, and that will continue to propagate. Does this mean we're saying don't have desires? No. We need desires to function. It fuels us. It keeps us going. It motivates us. It helps us build our ambitions. But we have to control them. We cannot let our desires control us. We need to control our desires. We need to do them in moderation. We need to have a checks and balances. And when we control our desires, we can enjoy life, but we can also turn our bodies into this mandir and recognize our true selves and form this bond with Param Guru. Ipsa, why don't we open up the floor here? We have a little bit of time left. Rather than moving on to verse 4, what if we open up the floor to some of our awesome teachers that are on this call and have a brief discussion? If anybody wants to add anything, if anyone has any examples that they would like to add or make any contributions, what if we open up the floor for that? Yep, sure. So I know that Deepika Ben, Hetaldi, Vishwa, Meenal Bhabhi, Nista Bhabhi, Krishna, I know all y'all have something to say. Arpita, I'll say something. So what I thought when you were going over, like I had never considered that controlling your sense of like taste is like extreme, like is a thing that's extremely like I now look at it differently. Like it is one of the senses that I think are probably the hardest to control. And so like you're vegan or Vivi's vegan, and like I have tried, like now I want to
control, like I want to go from being a vegetarian to a vegan because I want to be able to control that sense. And like just hearing you talk about it, it kind of made me like, you know, it made me want to do it more. It made me like want to think about it and like have the ability to control something. So yeah. I love that. Awesome. So I will add to what Arpita is saying. When you were doing this satsang, which by the way, well done, and I think Radhi added so much and she speaks so well, was the control part. So not just talking about like the different senses and then which one is harder to control. And you know, in this particular line of Prabhupada, we're talking about controlling our desires, but that control, what's in our control, that's the hardest. So I will tell you every day, right? Like I struggle, you know, we've talked about like if you shouldn't speak unnecessarily in some of the adult Gujarati satsangs, or we should try to control our temper, right? Let's not say what we don't want to because we're angry. But it's so hard in the moment to not respond when somebody is talking. So as you both were doing this satsang, you know, like in my head, I'm going off of an example yesterday in my personal life where I continued to speak when I knew that I wasn't being effective, and it was just the anger coming out or the disappointment. And I spent maybe over an hour thinking about like, you know, I really should have controlled my jeeb, right? I shouldn't have said some of the things. Then I wouldn't have had to feel so bad afterwards. And I tried yesterday, like, you know, trying, Alka auntie taught me this in one of Gujarati satsang. So let's say we do something that we don't want to, right? How are we going to change our behavior? So then we have to punish ourselves. And so what are you going to do to punish ourselves? Then do something positive that helps you control yourself. So yesterday I was trying to do Amar Mantra and then Kaival trying to help myself calm down, just to reflect upon like, even though I knew I shouldn't be saying it, why did I say it? So I think that that's where my mind was because that's what I was struggling yesterday with. But I think that it was done wonderfully. I think it is extremely difficult, but that's what we have to do it. And Alkanti says it in Gujarati, and I'll say it again. Purushat, we have to keep trying to control. It is not easy, but if we keep trying, each day will be better. Yes, completely agree. We have to try to control. And when Param Guru and Heti Didi, thank you so much for bringing this point up. So Guruji has requested for everyone to do Amar Mantra during Chaturmas. So he's requested that everyone do Be Ghadi Amar Mantra. So that is actually 48 minutes. However, and correct me if I'm wrong in that, Deepika Ben, Nisabhavi, if I misspoke on that time, but I believe 2 ghadis is equivalent to 48 minutes. And even if that's a little ambitious for many young people, I would say start with 1 mata. It's like, you know, it's not like 48 minutes, but it's something. And doing the Amar Mantra really helps us focus, improve our concentration, build this bond to Param Guru, but it helps us with this control aspect that Hiti Didi is talking about. So the Amar Mantra is very powerful in helping us to recognize our Sattvic Swarup, which helping us to recognize that we are an Ansh. Once we recognize that we are an Ansh, we are able to automatically let go of so many worldly emotions that are connected to the physical body. So the Amar Mantra is really great for that. Satkal Sahib, I would like to add something in our personal life also, like to have a healthy relationship. It also depends on the controlling tongue. Controlling tongue in 2 ways, speaking and tasting food. So I would say tasting food, like the couple who eats like a simple sattvic food, they never have a fight in their house, because if somebody put extra salt in food or less salt, they just accept the food regardless. They just feel grateful that they have a food on the table, right? Controlling tongue in speaking, as Hital Didi just mentioned, like
If you are engaging yourself in more like a seva, dhyan, and doing all the positive actions, then you have less energy to fight with your spouse even. You see your spouse as ansh of Kaival Karta, so you accept whatever comes on your journey in your like personal life too. Yes, another great point. I think if we can control our tongue, we can probably avert so many situations. I think once you say something, and I actually read this really great quote last week. This girl said she was having a discussion with her mom, and she told her mom, like, yeah, well, Mom, 5 years ago you said this to me. And her mom was like, you still remember what I said to you 5 years ago? And she's like, yeah, because what you said really like got to me, like it really affected me like emotionally, and I never forgot those words. And she was telling the story. She was doing a speech. She was telling the story to give a point that we say things without thinking about it or how it's going to affect the person that we're saying them to. But the person who we say it to can live with that for so many years, maybe their whole life, and it might change the trajectory of their life. So what we speak, what we say, and also how we how much we want to eat, or how we want to eat, or what we want to eat, more importantly, what? Our taste buds. Getting each and every one of those things in control can help us in so many ways. And we will continue our Prabhat Pad 1 satsang not next week. Next week we have virtual Shibir, guys. We'll continue it the week after. We'll wrap up with the last verse and do a summary. But Prabhat Pad satsangs are a great way for us to really connect to our Gnan and understand at its heart what Param Guru is teaching us. We're really happy that everyone's getting involved. So at this time, we're going to listen to Guruji's Vani, Siddhant Bhavani Granth, which Guruji's been doing pravachans every day, Granth Shibir for Chaturmas. And then we'll do Upasana and call it a day. Sat Kaival Sahib, everybody. Sat Kaival Sahib. Satya Sahib. Satya Sahib. सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब ओम वंदो गुरु चरण शरण सामरथ कीरता जेनो मानत जुगई सदेश सब सकल देवन के देव भेव वित विलोकहु सर्वा तीत सर्वज्ञया गयनो प्रथमयान चरचेन धरि करस निवास जन संख सुखदानि दिव्यतनो घन श्याम बदन पर विघन कमल दधि माया कृपा निधि चरण चेन बरने हो संत सहो जन मंगल करण विघ्न ज्ञान पावन करुणानिधि भगवान करुणा करी
द्वैतमदन मन मोदय सरखी श्रीमद कुबेर शरण प्रणाम करु कर जोड़ी नारायण दास स्तुति करुणा करो मानमते मम मसूर में इच्छा गावा गुण महिमाय मोगेयो मैं कहूँ चौगलो अहंगो मनोरथय करे सजान को सेवे नती सर्वज्ञ साक्षात् नारायण आरोपण वचनात् तब करुणा छठी छाण यह गांधर्व जय जय सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब कैवलम चिदेनम वेनम वयानम निधन्नम निरालंबरणम महन्नम रणेयम जपेनम जपायम मनाति मगोयम स्वयं त्वं समस्तु विनय जे करोति विधेवै वेदांतम सुनाति सनातम अगाधम बहोर्दम लहे महादम श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय कैवल सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब सत्यवल साहेब सिद्धांत बावनी ग्रंथ चाले छे आपणो મને લાગે છે ગઈકાલે આપણે 10 અક્ષર બન્યા 11 થયા વાહ તો આજે 12મો અક્ષર ગઈકાલે ટ તાળો કટ્ટા તાળો આજે ઠ ठड़ियानो ठ नानदाजी में आपने क्या ठीकनो था ठीकना बे अर्थ थाय
ઠીક એટલે સારું પણ નહીં ને ખરાબ પણ નહીં. નોર્મલ છે ને કહેવાય. કેમ છે? ઠીક છે. ખરાબ નથી પણ એટલું બધું સારું નથી. સારું હોય છતાં પણ ના ગમ્યું હોય તો પછી કેવું પડે, કેવું છે જમવાનું, ઠીક છે. આનું ન કરાય તો પછી ઠીક કહીને પતાવી દેવું પડે. અને ઠીક નો બીજો મતલબ થાય સારું પણ થાય છે. ઠીક ઠીક લોકો આવે હતા, જે કહ્યું તમે ઠીક કહ્યું એના માટે પણ ઠીક શબ્દ પડે. ઠીક એટલે બરાબર, યોગ્ય, કરવા જેવું હતું તે, એવું પણ ઠીક નો અર્થ થાય. આપણી ભાષા એવી છે કે ઘણા શબ્દો નો અર્થ પૂર્વાપર સંબંધ પ્રમાણે થાય. પૂર્વાપર આગળ પાછળ કેવો સંબંધ છે એ પ્રમાણે શબ્દનો અર્થ થાય. એટલે આપણા મોટાભાગના શબ્દોના શબ્દ કરતા ભાવાર્થ વધારે હોય છે. શબ્દાર્થ કરતા એમાં ભાવાર્થ રહેલો છે. શબ્દ કેવી રીતે બોલાય છે, કેવા ભાવથી બોલાય છે, એ શબ્દ બોલવા પાછળ તમારો કેવો ફોર્સ છે, બોલવાનો તમારો ફોર્સ કેટલો છે. ઘણી વખત કિંમતમાં કહેતો હોઉં છું ને કે બે મિત્રો હતા, બંનેને એવું કે દિવસમાં એક તો મળે જ, મળ્યા વગર ચાલે જ નહીં. વચ્ચે 2-3 દિવસ જતા રહ્યા એટલે પેલા મિત્ર છેલ્લા આજે બહુ દિવસ મિત્રને મળી આવું. એના ઘેર મળવા ગયો અને ભાઈ હતા નહીં, મિત્રના પત્ની હતા. પેલા ભાઈ પૂછ્યું મોહનભાઈ કઈ ગયા? બિચારો બેન કામમાં હતો. પેલા બેને હામું ન છે, કામ કરતા બોલ્યા, કામ કરતા કરતા તેલ લેવા ગયા. પેલો ભાઈ પાછો વળી ગયો, ભાભીને ગમે લાગતું આપણે આવ્યા. આ બાજુ પેલા ને પણ એવું હતું કે મિત્રને મળે 2-3 દિવસ થઈ ગયા, પછી તો પેલો તો મળવા જ કર્યું, આપણે જવું જ નથી. આપણે એના ઘર જઈએ, ઘરવાળી ના ગમતો જવાનો શું મતલબ? 2-4 દિવસ પછી બજારમાં ભેગા થયા, તો આવતો જ નહીં, એવું મળતો જ નહીં. ભાઈ શું આવું કે છે, તારી ઘરવાળી વાત નહીં કરી? ક્યાં એ કહ્યું તું આવ્યો તો પણ સીધો જતો રહ્યો, કે બહુ ઉભો ના રહ્યો. કે શું ઉભો રહ્યો કે એને બોલવાનું તો જો કે. મેં પૂછ્યું કઈ ગયો મોહન? કે તેલ લેવા ગયો. એવું કહ્યું કે હા. ઘેર આવ્યા પછી કે આવું કહેતું, કહ્યું તું કેમ આવું કહેતું? કે તમે તેલ લેવા નતા ગયા? કે હા હું 2 દિવસ તેલ લેવા જ ગયો હતો. કે એમ કહ્યું હતું કે તેલ લેવા ગયા હતા, તો સીધું જ તેલ લેવા ગયા. એ શબ્દનો અર્થ, ભાવાર્થ, આપણી ભાષાના શબ્દો શબ્દાર્થ કરતામાં ભાવાર્થ વધારે સમાયેલો છે. કોઈ માણસ આવે તો કે ભાઈ આ પેલા આ ઓળખ્યા, હવે ઓળખ્યા, આવે આખી વસ્તુ જ બદલાઈ જાય. એમે ઠીક, અહીં જે ઠીક કહ્યું છે યોગ્ય, યોગ્ય રીતે કે તમે વાત સમજો, જે રીતે સમજવી જોઈએ તે રીતે સમજો. પણ ઠીક સારી યોગ્ય સમજ માટે વપરાયો છે. તો 12મા અંગની ચોપાઈ આપણે બોલવાની શરૂ કરીએ છીએ. ઠઠ્ઠા ઠીક જો યહી તન સારા, સાંખ્ય યોગ નિજ લક્ષ્ય, હમ કહું
સ્થૂલ દેહ કી વિભક્તિ શ્રોતા સમજે જેહી તે હો નથી મુગતિ ઠઠ્ઠા ઠીક સમજો યહી તન સારા આખા શરીરને સારી રીતે સમજો તમે કે શરીર શું છે ઠીક ઠીક રીતે સમજો કે ખરેખર શરીર શું છે શરીરમાં શું છે ત્યાર પછી શરીરમાં મોહ રાખવો કે નહીં રાખવો કે કેવું કરવું કોની પ્રત્યે કેટલો મોહ રાખવો હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયો ને દ્રષ્ટાંતો જૂના કહેવા જરા કે નવી પેઢીને જલ્દી સમજ જ ના પડે જેમ પહેલા જમણવાર થતો હતો ત્યારે પાર્ટી પ્લોટ ને વાડીઓની પદ્ધતિ નહોતી લોકો ઘર આગળ જ માંડવો બાંધી દે ઘરે જ બધું થાય અને જમણવાર હતા બધા ફળિયામાં જ બેસી જાય અને ગાયો ભેંસની માફક લોકો નહોતા ખાતા એટલે ઉભા ઉભા નહોતા ખાતા બેસીને ખાતા ગાયો ભેંસો બેસીને ના ખાય બેઠેલી હોય નાખો તો ઉભા થઈ જાય ત્યારે બેસીને પીરસાતું અને આનો મોટો જમણ ત્યારે પતરાળું વપરાતું હતું ખાખરાના પાંદડાના પતરાળા આપણે ત્યાં પેલા બનતા હતા અને બધું કામ એમાં કોઈ નોકર કે કોઈ ભાડુઆત કોઈ ના હોય પીરસનારા પણ કતો ફળિયાના હોય કુટુંબી હોય સાફ સુથરી કરનારી જે બહેનો ઘરનો જ બધો હોય માણસ જમવા બેસે પતરાળું પીરસાય ત્યાંથી તમે જુઓ એક જણો બહુ પીરસતો જાય પતરાળો ફેંકતો જ જાય એટલે ઉડતું પકડી લેવું પડે કરતા આપણે થાળી હાથે ના પીરસાય ધડમ પછી પાછું પતરાળામાં જે લોકો જમા અમને આ જ આપે જેવું આવે ને પેલું તો આમ કઈ જોઈ લઈએ આપણે કાણું હોય તો ભાઈ ઉભો રહે બદલી આપે બીજું આવે તો બીજું એવું હોય તો શું કરવું બે મૂકી દો અમારે સાધુ સંતોની અંદર જયારે જમવા બેસે પતરાળું આવે ને ત્યારે તરત જ બધા સાધુ પેલા શું કામ કરે ખબર પતરાળાને ધોઈ નાખવાનું પાણી છોટી પતરાળું ધોઈને નિતારી નાખે પડિયામાં પાણી છોટી નિતારી નાખે કારણ કે આ પતરાળો જે બનાવે એ પાંદડો એકદમ સુકાઈ ગયા પછી ખબર તો સુકાઈ જાય ને પછી એને ભેજવાળો કરવો પડે ને તો ભાગી જ જાય સૂકું પાંદડું હોય ને તો વાળો એટલે ભાગી જાય એટલે પાણીમાં છોટીને ભેજવાળું કરે એ પાણી કેવું હોય શું ખબર સાધુ સંતો પવિત્રતામાં માને જેવું આવેલા આમ હાથમાં પાણી આમ છોટવું પડે હવે ધોવું પડે પછી ગોઠવે પછી જમે આપણે જમીએ ત્યાં સુધી પતરાળું સાચવીએ બરાબર સરસ રીતે આપણે જમવાનું છે
કોઈને સ્વચ્છ ટેન્શન નહીં. જમીન તમે ઉઠી જાઓ એટલે ઉઠાડો હળ દઈને ઉભા થઈ જાય, પતરાનું તંત જ પડ્યું થાય. પછી આપણે પતરાની પરવા નથી કરતા. પછી એ જગ્યાએ બીજી પંગત બેસાડવાની હોય પાછી. એટલે બહેનો આવે પછી મોટા મોટા ટોપલા લઈને ખડાક બધા પતરાનો ભેગો કરી લે અને ઉઠાઈને તરત પાછો નાખી આવે. ક્યાં નાખી આવે? ક્યાં નાખવા જાઓ? શેડ ને કઈ નાખવા જાઓ? ઉકરડે. ઉકરડે નાખી આવે. પણ જમીને ઉઠીને જનારો જે માણસ છે એ જોવા નથી રહેતો કે મારા પતરાની શું દશા થાય. જોવું તો ખરો. કોણ ઉઠાવે છે? એને સારી રીતે મૂકે છે પછી ધમ્મો દે ને બધાને ભેગું દબાઈ દે છે. કે જમીન ઉઠી ગયો, પતી ગયું. પછી એને એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. જ્યાં સુધી જમે ત્યાં સુધી એને સંભાળી રાખે છે. ત્યાર પછી જમવાનું બીજું સાધન આપણા ઘરમાં વપરાય થાળી વાડકી. અને મર્યાદિત મહેમાનો આવે ત્યારે આપણે પતરાળો નથી વાપરતા, પણ થાળીઓ વાપરે. આ જૂની પદ્ધતિની વાત કરું. અત્યારે કોઈ ઘરનું કાઢે જ નહીં, બધું કેટરર લઈ આવે ને. કઢાય નહીં. ઘણા લોકો તો કહેતા હોય પેલા નોકર, એક પણ ચમચી બહાર નહીં કાઢવાની, હા બહારથી લઈને વાપરવાની. કેમ થાય કે લોકો ખરાબ છે? લઈ જાય કે લઈ ના જાય, પણ કોઈ ઓળખી જાય તો મારી આપણે રીતે ભેગી કરાયેલા હોઈએ. ત્યાં સ્ટીલના થાળી વાડકી પીરસે. પહેલાના જમાનામાં પિત્તળ, કોસું, જર્મન સિલ્વર. એ થાળીને પીરસવાની પદ્ધતિ વિવેકવાળી હોય. જમેરે મુખી આપીએ, આમ ફેંકાય નહીં. આપણી હોય તો જમનારને ખોટું લાગે, આવી રીતે થાળી આપવાની. કોસું, જર્મન સિલ્વર. એ થાળીને પીરસવાની પદ્ધતિ વિવેકવાળી હોય. જમેરે મુખી આપીએ, આમ ફેંકાય નહીં. આપણી હોય તો જમનારને ખોટું લાગે, આવી રીતે થાળી આપવાની. જમાનામાં પિત્તળ, કોસું, જર્મન સિલ્વર. એ થાળીને પીરસવાની પદ્ધતિ મારા અન્નકૂટ લખ્યો છે, એમાં જુઓ. કનક કટોળા ને થાર હતા.
સોનાની થાળી ને સોનાના કટોરા. અંતે પાછું સરસ લખ્યું છે નાનદાજી બાપજી, જેવું આપણા મનમાં એવું કે જેવા ગુરુ પરમ ગુરુ જમીને ઉઠ્યા એટલે સૌથી પહેલા તો કનક કટોરા જેટલા હતા એ બધા ટકોરા બંધ ઉઠાઈને સાફ કરીને મૂકી દીધા. કેમ ભાઈ? એ ઠેકાણ મૂકવા પડે, એને સાચવવા પડે. તમે જોજો થાળમાં તરત જ કનક કટોરા મૂકી દીધા. પછી બાપજીને બેસાડીને આરામ કરો, જે કે કરો. પેલું તું તેને સાચવવા પડે, બહુ કિંમતી વસ્તુ. એમ અહીંયા પણ આ વાત છે કે સ્થૂળ દેહ પથરાળા જેવો છે. એક જ વખત આપણે એમાં જમવાનું છે. પછી આવું શાંબાથી ઉભો થઈ ગયા પછી એને પાછી વારી જોતો નથી કે પતરાળામાં હું મેં મોજ કરી, એને ડાક્યું છે કે બાળ્યું છે કે રાખ્યું છે, શું કર્યું છે, એ પાછું વારીને જોવા નથી આવતું. શરીર કરતો સંસ્કાર મહત્વની વસ્તુ છે. એ સંસ્કારને આપણે શરીર કરતો વધારે સાચવવા જોઈએ. પતરાળા કરતા જેમ બીજા વાસણ મહત્વના એમ. અને સોનું તો અમારે સમજો, કારણ કે જૂનું થાય ગમે એટલું સોનું તો અડધા ભાવે મળતું. બાકી બીજી બધી ધાતુઓ ભંગારમાં જાય. આપણે જૂનું ઘરમાં ડમાલું પડે હોય, જૂના જમાનાના કદાચ ડબલા પડ્યા હોય પિત્તળના કેવા તેવા, તો શું ભંગારમાં આપી દઈએ છે ને. દાદી માના કે સાસુ માના દાગીના ભંગારમાં ના ખાય, ના ભંગારમાં ના જાય. સોનું છે એમની ચૈતન અજર અમર છે. સૌથી વધુ એની સાચવણી કરવાની છે. ઠીક ઠીક સમજો શરીર શું છે, એની સ્થિતિ શું છે, વાત સમજો. નાનદાજી બાપુ કહે છે ઠઠ્ઠા ઠીક સમજો એ તન સારા. આ શરીરને સંપૂર્ણ રીતે બરાબર નિખશિખ ઓળખો. આ શરીરમાં શું છે. અંશ ધારણ કરે છે દેહ, જેને કહેવાય દેહની વાત કરી. એ દરેક દેહની શું સ્થિતિ છે, દેહમાં શું છે, એને સારી રીતે સમજો. સાંખ્ય યોગ નિજ લક્ષ્ય વિચારા. સાંખ્ય શાસ્ત્રના લક્ષ્ય પ્રમાણે સાંખ્ય દેહનો ભાગ ત્યાગ કરે છે. ભાગ ત્યાગ, બાદબાકી કરતા 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 જાય. હમણાં કોરોના વાયરસના કારણે કે લગ્ન હોય તો કે 50 માણસ જ ભેગા થાય, એવું કર્યું છે ને. હવે આમાં કોઈકને લગ્ન લેવું પડે, કેટલી કડક કાયદાનો અમલ થાય શહેરોમાં, ઘણી વખત થતું હોય છે. તો આપણે બેસવું પડે લિસ્ટ લઈને. પેલા મોટી મોટી લિસ્ટ બનાવી કાં તો 200નું લિસ્ટ થયું ભાઈ, 200 માણો તો બોલાવા જ પડે. પછી સાંખ્ય યોગ કરવો પડે. એમાં કેટલો કપાયો છે, કાપી નાખો. પેલા કાપતો કાપતો કે 100 રહ્યો, પછી કે આમાંથી હજુ 50 કાપો. બાદ કરતા 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 પછી આપણે એમાં શરીરમાં પણ નાનદાની વાત જેવું કે છે આ બધું 84 તત્વોનો શંભુ મેળો છે. એમાં બાદ કરતા 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 કાઢો, શું બચે છે છેલ્લું એને ખાસ રાખો. બીજા બધા નહીં આવે તો ચાલશે. જો સરકાર કાયદો કરે કે લગ્નમાં 2 માણસથી વધારે નહીં બોલાવવા, 2 થી વધારે નહીં ચાલે, તો કેવી મજા આવે. આ પેલો ભાગીન કરનારા એટલા જ હોય છે ને કે વધારે હોય છે.
બેથી વધારે કઈ ફાવે કે લગ્ન તો અમને કરવાના છે, બાકી બધાને શું કરવા? બીજે બધાને જરૂર શું છે? સાક્ષી જવાનું છે. એ બે જયારે લડશે ઝઘડશે કે વચ્ચે પડવા આવે ને કે હવે તમારા લગ્નમાં પહેલા બચાવવા આવીએ, ત્યાં તો દૂર ઉભા મજા કરશું. બરાબર જામે. તો સાંખ્ય યોગ થી લક્ષ્ય, સાંખ્ય યોગ શાસ્ત્ર લક્ષ્ય પ્રમાણે વિચાર કરો કે શરીરમાં શું શું છે, શરીરનું સ્વરૂપ કેવું છે. તો કે પ્રથમ કહું સ્થૂળ દેહ કે વિભક્તિ, વિભક્તિ વિભક્ત કરી કરીને, અલગ કરી કરીને હું તમને બતાવું છું કે પહેલા સ્થૂળ દેહમાં શું છે. જો દેહ 5 પ્રકારના કહેવાય છે: સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મ, કારણ, મહાકારણ અને પરમ કારણ. એમાં પરમ કારણ માટે એમ કે પરમ કારણ શું? એની જે આપ રૂપા સુર સૂક્ષ્મ કારણ તમે જહી મહાકારણ પર પરમ વિદેહી. પરમ વિદેહી શું? આપણું આપણું. આપણે જે ધારણ કરીને બેઠા છીએ સ્થૂળ દેહ કહેવાય. જે મૃત્યુ લોકમાં રહે છે, જેના શરીરમાં મળ પેદા થઈ શકે, મળ, મળ, પસીનો મળ કહેવાય, કફ મળ કહેવાય, પેશાબ પણ એક પ્રકારનો મળ કહેવાય. જે કઈ શરીરમાંથી બહાર નીકળે વધારાનો, એ અંદર આંખમાંથી નીકળે. ઘણી વખત નીકળે છે ને બધા એ મળ છે. નાકમાંથી નીકળે ભીનું ભીનું તો જલ્દી નીકળે, સુકાઈ ગયા પછી આખી ચમચી ફેરવવી પડે. નાના બાળકો લઈ લઈને પાછા શ્રીખંડ જેવો ટેસ્ટ આવે. એ બધું મળ કહેવાય, મળ. સવારે આપણે જીભ સાફ કરીએ છીએ, એ પણ એક જાતનો મળ કહેવાય. કફ નીકળે, એક જાતનો મળ કહેવાય. મોટા ભાગની ઇન્દ્રિયોમાંથી મળ નીકળે છે. પસીનો એ પણ એક પ્રકારનું સ્થૂળ દેહમાંથી જ મળ વિસર્જન થાય, સૂક્ષ્મ માંથી ના થાય, કારણ કે મહાકારણમાં ના થાય. પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાશ્રય મહારાજશ્રીએ વિશ્વબ્રહ્મ વિધ્વંસની જે ગ્રંથમાં કેટલાક દેવો માટે કેવી વાતો લખી છે, તો બાપજીને નકારી કાઢી છે. જુઠ્ઠી વાતો છે, ઉપજાઈ કાઢેલી. દેવોના શરીરમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો મળ નીકળતો નથી. કારણ અને મહાકારણ દેહમાં કોઈ પણ પ્રકારના મળ વિસર્જનની ક્રિયા કરવાની જરૂર પડતી નથી. શરીરમાંથી કોઈ પણ રીતે જે બહાર નીકળે છે, કોઈ પણ ઇન્દ્રિય દ્વારા, ત્વચા ઇન્દ્રિય કહે, ચામડી કહેવાય, સ્પર્શ માત્રા ગ્રહણ કરે છે કે ત્વચા ઇન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, નાક ઇન્દ્રિય છે, કાન ઇન્દ્રિય છે,
જીભ ઇન્દ્રિય છે, ગુદા ઇન્દ્રિય છે, જનન ઇન્દ્રિય છે, ઉપસ્થ. તો આ બધી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયમાંથી જે નીકળે એ બધું મળ કહેવાય. એ સ્થૂળ દેહમાં પોસિબલ છે, સંભવ છે, શક્ય છે. કારણ દેહમાં નથી હોતું, સૂક્ષ્મ દેહમાં નથી આવતું. કારણ કે સૂક્ષ્મ દેહ પદાર્થને ભોગવતા જ નથી. ભૂત પ્રેતથી મળીને જેટલા દેવાધિ દેવો છે જે સૂક્ષ્મ દેહમાં, કારણ દેહમાં કે મહાકારણ દેહમાં હોય, એમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રસાદ ધરાવો તમે, એમાંથી થોડો ઓછો ના થાય. બધા પ્રસાદ લઈને અહીં ધરાવે છે, ઓછો થાય છે? અને અહીં ધરાવે તો એક પડી ઓછું થાય. સૂક્ષ્મ ભૂત પ્રેત ઘણી વખત માગતા હોય છે, લાડુ માગે, ખાવાનો માગે, ભોગ માગે. તમે ધરાવો, એને અર્પણ કરો, પણ એમાંથી કશું એમણે ખાધું હોય તમને દેખાય નહીં, ઓછું થયું દેખાય નહીં. તો આ શરીરમાં કોઈ પદાર્થ તમે નાખો તો એને ઉત્સર્ગ દ્વારા બહાર કાઢવાની જરૂર પડે. ઉત્સર્ગ દ્વારા, કારણ કે પદાર્થ જે ગયો એમાંથી કદાચ જે જરૂર તત્વો શોષીને બાકીનો તો મટીરિયલ બહાર કાઢવું જ પડે. ગમતાથી ગંદકી નીકળે બહાર. પસીનો, મેં કીધું પસીનો પણ એ જ વસ્તુ છે. એ પણ ઉત્સર્ગ તંત્રનો જ એક અવયવ છે. ત્વચા એ પણ શરીરમાં ભિન્ન ભિન્ન તંત્ર કહેવાય છે, ખબર ને? પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, અસ્થિ તંત્ર, રુધિરાભિસરણ તંત્ર, એવું ઉત્સર્ગ તંત્ર. ફિઝિયોલોજી જે આપણું બોડીનું જે વિજ્ઞાન છે, આ બધી સિસ્ટમ, પાચન તંત્ર કે ડાયજેશન સિસ્ટમ, તંત્ર એટલે સિસ્ટમ. જ્ઞાન તંતુની પણ સિસ્ટમ છે શરીરમાં. તો આ બધી સિસ્ટમો કામ કરે સ્થૂળ દેહમાં. એટલે એને એનર્જી જોઈએ, પોષણ જોઈએ. પોષણ આપો, એ પોષણ વપરાય, એટલે અવેજીમાં કચરો બહાર નીકળ્યા વગર રહેતો. ગાડીમાં પેટ્રોલ નાખો ને પેટ્રોલ વપરાય, એટલે બળી ગયા પછી ધુમાડો તો બહાર નીકળે છે. ધુમાડો, એનર્જી વપરાઈ ગઈ, એનો ફોર્સ થઈ જાય, થવાનો થઈ ગયો, બાકી ધુમાડો. આ બધું સ્થૂળ દેહમાં સંભવે. સ્થૂળ દેહમાં જન્મ થાય, અવસ્થા આવે, બાલ્યાવસ્થા, કાળની બધી જ અવસ્થાને લાગુ પડે. ભૂત પ્રેતમાં કોઈ દિવસ એવું ના સાંભળવા મળે કે એકદમ નવું નાનું છોકરા જેવું ભૂત હતું અને બીજું મોટું ઘરડું ભૂત હતું. એવું સાંભળવા ના. ભૂત એટલે ભૂત. એમાં ઘરડું કે નાનું કે એવું ના હોય. એ અવસ્થા એમાં ના હોય. સૂક્ષ્મ દેહની અવસ્થા ના હોય. હા, એનું આયુષ્ય હોય, આયુષ્ય હોય. તો અહીંયા કહે છે, પ્રથમ કહું સ્થૂળ દેહ કી વિભક્તિ શ્રોતા સમજે જે હી તેહુન કી મુક્તિ. આ સ્થૂળ દેહ વગેરે બધા દેહ વિશે પરમ ગુરુના શિષ્ય નાનદાજી મહારાજ કહે છે કે હું સમજાવું છું, અને જે લોકો સારી રીતે સમજશે એ મુક્તિના અધિકારી બનશે. દોસ્તો, સાથે સમજશે એનો ચોક્કસ મોક્ષ થશે. કારણ કે સમજશે એટલે એમનો દેહ પ્રત્યે, તત્વો પ્રત્યેનો મોહ છૂટી જશે.
સમજ્યા પછી મોહ છૂટે ને. સમજ્યા તમે જેમ પેલી ઘણા વખત તમે વાર્તા સાંભળી છે કે પેલા બે ભાગીદાર હતા, હીરાના વેપાર, હીરા નો ધંધો ભેગો કરતા હતા. એમાં એક ભાગીદાર એકદમ એક્સપાયર થવાને બહુ બીમાર થઈ ગયો, અંદર નહીં બચાય. એને એક પડીકું આપ્યું એના છોકરાને, જો ભાઈ આમાં હીરા છે, મારી પાસે બધી કશી રોકડ રકમ પણ હીરા છે કે આને વેચીને, કારણ કે હું તો આમાં ભાગીદાર હતો પણ એમાં તો વર્કર પાર્ટનર હતો, વર્કિંગ પાર્ટનર. મારી કોઈ મૂડી નહોતી, એનામાંથી કશો તને ભાગ નથી મળવાનો. પણ એ આપણા ભાગીદાર પાસે જઈને આ હીરા તું અમને વેચાતા આપજે, એ તને પૈસા આપશે. પછી આપણે ગુજરી ગયા. એમનો જે કંઈક ક્રિયા કર્મ બધું પતાવીને પછી એને કંઈક હવે પૈસાની જરૂર છે, કંઈક ધંધો કરું. પણ બાપે કહ્યું હતું કે આપણા ભાગીદારના ત્યાં જ લઈને જજે. લઈને ગયો. મારા બાપાએ થોડા હીરા કેસે સંગ્રહ્યા છે અને એમણે કહ્યું મારા માર્યા પછી જરૂર પડે તો વટાવજે, અંતે કાકા પાસે જજે. એટલે હું આવ્યો. એટલે પેલા એકદમ ચમકી ગયા. આ વર્કિંગ પાર્ટનર હતો, એને હું પગાર આપતો હતો. એની પણ હીરા આયા ક્યાંથી આવા કિંમતી? માણસ બહુ પ્રમાણિક હતું, કદી ચોરી ના કરે. એટલે એને કહ્યું લા હીરા જોઉં ભાઈ, પેલે આપી કોથળી આમ કરી પોડી કરીને જોઈ તક બંધ કરી દીધી. એની સામે ને હવે ગોટ મારી એમ પાછી આપી દીધી. એક કામ કર, તાર શું કામ છે હીરા વેચવાનું? તો કે મારે કે ધંધો કરવો પડે, નોકરી કરવી, કંઈક બે પૈસા. તો કે અત્યારે હીરામાં મંદી છે, હમણાં કશું છે એમ લાગતું નથી. તો આ કોથળી જે મૂકી જતી તો ઠેકાણે અને કાલથી નોકરી આવી જાય. તાર ધંધો જ જોઈએ છે ને? કે મને તો કશું આવડતું નથી. કે ધીમે ધીમે શીખજે ને, કે તારું ગુજરાન ચાલે એટલો પગાર આપીશું. છોકરો ચાલુ થઈ ગયો. 2, 3, 4 વર્ષમાં તો એકદમ એક્સપર્ટ થઈ ગયો. હીરામાં તો હીરા પારખવા પડે, કેટલી કિંમત હશે તે બધું સમજવું પડે. વેપારીને પેલા થયું કે ભાઈ હવે આને હીરાની ખબર પડતી થઈ ગઈ. જેને કે જે હવે તારા પપ્પાના આપેલા હીરા લઈ આવી, આપણે વેચી દીધે, ભાવ સારા છે કે બરાબર છે. ઘેર ગયો, જેને પેલી કોથળી શોધી કાઢી, 2-3 વર્ષની મૂકી રાખેલી હતી, ખોલીને પેલા જોઈ તો લીધું કેટલા છે એમ જોવું તો પડે. આમ કે હાથમાં જતા, અરે આ તો બધા નકલી હીરા છે. બાપાએ છેતર્યા, આનું કશું ના ઉપજે. ગયો જેને કહ્યું કે આ તો ખાલી કે છે કે આમાં તો પૈસો કોડીનો ઉપજેવો નહીં કે છે. મારા બાપાએ ખબર નહીં કેમની મશ્કરી કરી. હા કીધું. આ વેપારી સમજી ગયો કે એના બાપે મારા માથે મોટી જવાબદારી મૂકી છે કે મારા દીકરાને તમે જરા શીખવજો અને નોકરી રાખજો અને વ્યવસ્થિત ગોઠવજો. એ તેને જવાબદારી ભાઈ કે આવ્યો. હવે એને જો પહેલા દિવસે કહ્યું કે આ હીરાન તો કશું નહીં આવે, તો પેલાને કેટલું દુઃખ થાય કે મારા બાપાએ તમારે આટલી બધી વફાદારીથી નોકરી કરી, આટલો સમય તમારી સેવા કરી અને તમારા હીરા મફતમાં લઈ લીધા. મારા બાપા થોડી મશ્કરી કરાવી મારી. પોતે સમજતો થયો એટલે ખબર પડી કે આ હીરા ખોટા છે. એને છોડી દેતો વાર લાગી નહીં. એમ નાણદાજી મહારાજી કે છે, શ્રોતા સમજે જેહી. આ દેહ વિશેની હું ચર્ચા કરું છું અને જે કોઈ સમજશે તે હુનકી મુક્તિ, એની ચોક્કસ મુક્તિ થશે. કે ખબર પડશે કે આ હીરા સાચવવા જેવા નથી, આ ખોટા છે, એમ છોડી દેશે. એને જરાય દુઃખ થાય નહીં થશે. આવું નાણદાજી મહારાજજી આપણને સમજાવે છે. આગળ ઔઠ હસ્ત પિંડ પ્રગટ શરીરા, પૃથ્વી તત્વ જાગ્રત મન વીરા, વાણી હે ખરી વિશ્વાનરય અભિમાની, દેહોસ્મિ રજ ગુણ વિષયાનંદ જાની. આ
ઔઠ હસ્તપિંડ પ્રગટ શરીરા, જે પ્રગટ શરીર છે તમને દેખાય છે. સૂક્ષ્મ શરીર નરી આંખે નથી દેખાતા કે આ તો પ્રગટ છે આપણી સામે. અને શરીરનું માપ બતાવ્યું દાનદારી બાપજી. આપણું શરીર કેટલું ઊંચું ખબર છે, કેટલું લાંબુ? ઔઠ હાથ, 3.5 હાથનું શરીર આપણું. કોઈ કે માં તો 5.5, 5.6, 5.7, 6.6 ના ખોટી વાત. બધાના શરીર એક જ માપનો છે, 3.5 હાથ. માપો તો માપી દો. નીચે સુધી એક હાથ થાય, એ કઈ થાય, અને કઈ થાય સુધી એક હાથ થાય, અડધો માથું અડધા તો થાય. દરેકને પોતાના હાથથી માપો તો પાછું. શીતળાજી બાપજીના હાથ વડે આપણું શરીર માપન તો 2.5 તો 3 જ થઈ રહે. પણ આપણા હાથથી માપ પ્રમાણે શરીર માપીએ તો 3.5 હાથનો દેહ થાય. તો ઔઠ હસ્ત પિંડ પ્રગટ શરીર. આ શરીરમાં શું શું છે? કે પહેલા તો મુખ્ય પૃથ્વી તત્વ છે. 5 તત્વો છે, પણ મુખ્ય બેઝ એ પૃથ્વી તત્વનો છે. એની અવસ્થા જાગ્રત અવસ્થા કહેવાય. 5 અવસ્થામાંથી જાગ્રત અવસ્થા દેહની કહેવાય. 5 અંતસ્કરણમાંથી મન અંતસ્કરણ આપણું કહેવાય. મનુષ્યનું મુખ્ય અંતસ્કરણ મન છે, એટલા માટે જ મનુષ્યને માનવ કહેવામાં આવ્યો. મનધારી માનવ આપણું મુખ્ય અંતસ્કરણ મન છે. આપણી વાણી વૈખરી છે, વિશ્વા નર અભિમાની. અને આ શરીરનું આપણને અસ્મિ હોય છે, દેહોસ્મિ. સ્થૂળ દેહમાં બધાને પોતાનું શરીર ગમે. કોઈ છોકરો હોય અને એને ખાલી કોઈ ગમે, હોય કઈ ગઈ તું ઉભી રહે ને, તો પેલા ખોટું લાગે. એને ઉભી રહે ને. ત્યારે સ્ત્રીને ઉભો રહે કહેતા હતા એમ કે કેમ આવું બોલો? દરેકને પોતાના શરીરનો અભિમાન. વાતમાં પુરુષ ભેગા ઝઘડે તો પોતાના શરીરની વાત કરે. અમે તો આમ કહેવાય, પુરુષ ભાઈઓ કહે છે. બેનો કે એક દાડો ઘરમાં કામ કરો, ખબર પડે કેટલી મરદાની છે. તું કરવાનું થતું કહેશો કેડો રહી ગઈ. વર્ણ પ્રમાણે શરીરનું અભિમાન. હું પટેલ છું, હું શાહ છું, હું બ્રાહ્મણ છું, ક્ષત્રિય છું. દરેકને પોતપોતાની જાતનું અભિમાન. દેહનું અસ્મિ, દેહોસ્મિ એ સ્થૂળ દેહનો વિષય છે. અને ગુણમાં મુખ્ય ગુણ રજોગુણ હોવાને કારણે સ્થૂળ દેહધારી બધા વિષય હોય છે. એને વિષય પ્યારા. દરેક સ્થૂલધારી દેહ જેટલા છે બધાને ભિન્ન ભિન્ન 5 પ્રકારના વિષયોમાંથી કેટલાક પ્રાણી પક્ષીઓ છે જેને અમુક પ્રકારના વિષય જ વાલા લાગે. મનુષ્યનું શરીર જરા વધારે બુદ્ધિ વાળું છે અને 5 વિષય વાલા. એને જીભનો ટેસ્ટ ગમે, એમાં લબાકા થાય, નાકમાં ભમતું રહે, આંખો તો જ્યારે સ્થિર થઈને બેસે જ નહીં. કાન પણ તમે જુઓ, કામનું સાંભળવાનું તો ઝીણા થઈ જાય, મને ખબર ના પડી, સાંભળ્યું નહીં. અને પાડોશમાં શું થાય સાંભળવા, તમારા હાથી કરતા મોટા થઈ જાય. બધું ગમે આપણને. એટલે રજોગુણ મુખ્ય ગુણ હોવાને કારણે
વિષય વાસના વાળો આ દેહ છે. રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ, આ પાંચે વિષય મનુષ્યને ગમે. આ સ્થૂળ દેહની વાત. હવે મર્તલોક તનુ એહી કા વાસા, જાહી સે ઉપના પુનિતાહી में समासा, सुलतनु तत्व इतने काहि भयऊ, प्रगट पंड यही विधि निरमयू. મર્ત લોક તનુ એહી કા વાસા, આ શરીર મુક્તિ લોકમાં રહે અને જ્યાં પેદા થયું ત્યાં જ પાછું સમય જાય. જાય છે ઉપના પુનિતાહી में समासा, સુલતનું તત્વ ઇતને કહી ભયવું. આટલા તત્વો આગળ ગણાયા તેમ મુખ્ય અવસ્થા જાગ્રત, મુખ્ય તત્વ પૃથ્વી તત્વ, મુખ્ય અંતસ્કરણ મન, મુખ્ય ગુણ રજોગુણ, દેહોઅસ્મિ, વેખરી વાણી, આ સ્થૂળ દેહના મુખ્ય તત્વો રહેલા છે. તો સ્થૂળતાનું તત્વ ઇતને કહી ભયવું અને પ્રગટ પિંડ એ વિષય વિધિ નિર્ભયું. આ પ્રમાણે આ પ્રગટ દેખાતો પિંડ આ રીતે સર્જનારે બનાવ્યો છે કે છે આ તત્વમાં સમાયેલા છે અને આ બધા જ નાશવંત છે. આગળ દેહી સૂક્ષ્મ જલ તત્વ હિ સંબંધ, સ્વપ્ન અવસ્થા સતો ગુણ વાણી મધ, તેજસ અભિમાની ભજનાનંદ ભોગા, જીવોસ્મિ શૂર સંબંધ સંજોગા. દેહી સૂક્ષ્મ જલ તત્વ સંબંધ. સૂક્ષ્મ દેહ આવ્યો. સૂક્ષ્મ દેહનો મુખ્ય તત્વ જલ તત્વ સાથે સંબંધ છે. એની સ્વપ્ન અવસ્થા છે અને સતોગુણ અને માણી મધ્યમાં વાણી છે. તેજસ અભિમાની, તેજનું એ શરીરના તેજનું અભિમાન કે છે અને ભજન કરનારો દેહ છે. ભજનાનંદ ભોગી, જીવોસ્મી સુર સંબંધ સંયોગી, અને જીવોસ્મી એને પોતાના જીવનો અસ્મિ, દેહનો અસ્મિ નહીં, જીવપણાના અસ્મિના કારણે આ જે સૂક્ષ્મ દેહધારી લોકો જે સંબંધ શોધે, પૂર્વનો સંબંધ કઈ રીતે શોધે કે ચૈતન્ય દ્રષ્ટિથી. દેહ તો મળી ગયો, દેહ તો નાશ પામ્યો. એટલે જીવોસ્મી ધારણ કરનારા આ બધા છે. એટલે એમને સૂર સંબંધ, એમનો દેવો સાથે સંબંધ છે. જો હીણ કક્ષાના હોય તો પ્રેત કહેવાય અને ઉચ્ચ ગતિના સૂક્ષ્મ દેહધારી હોય તેને દેવ કહેવાય. એ દેવ કોટીના ગણાય કે છે. કારણ દેહ તત્વ હિ સંયુક્તા, અહંકાર અંતસ્કરણ શશોપતિ ભુગતા, વાણી પશ્યતિ પ્રજ્ઞ કરે અભિમાની, ગુણતમોહી યોગાનંદ બખાની. કારણ દેહ અગ્નિ તત્વ હિ સંયુક્તા. કારણ દેહ નું મુખ્ય તત્વ અગ્નિ તત્વ છે. સ્થૂળ દેહ નું મુખ્ય તત્વ પૃથ્વી, સૂક્ષ્મ નું મુખ્ય તત્વ ગણ્યું જળ, અને કારણ દેહ એનું અગ્નિ તત્વ. જે મોટા મહાદેવો છે એમનો દેહ કારણ દેહ ગણાય. ધ્યાન રાખજો. મહાદેવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, આવા જે મહાદેવો છે જેનું દૈવત્વ તરીકે સંસારમાં પૂજન થાય છે અને જેમનામાં કંઈક વિશેષ કર્તાની કરુણા છે, એ બધાને જે દેહ સોંપવામાં આવે છે તે કારણ દેહ છે. અને કારણ દેહમાં અહંકાર અંતસ્કરણ છે, સુષુપ્તિ અવસ્થા ભોગવે છે, પશ્યતિ વાણી છે કે છે, અને એમને પ્રજ્ઞાનું અભિમાન છે, જ્ઞાનનું, સમજનું અભિમાન છે. એમનો ગુણ તમો ગુણ છે કે છે. અને યોગાનંદ બખાની, યોગનો વખાણ કરે છે. આ કારણ દેહધારી મહાદેવોની આ સ્થિતિ છે કે છે. એમનો દેહ આ રીતે બનેલો છે. આત્મા શ્રી ત્રિગુણાત્મક ધામુ, મહાકારણનું કવિ અવિલામો, મહાકારણ વાયુ તત્વમત તુરિયા, આત્માસ્મી ત્રિગુણાત્મક ધામ. આ કારણ દેહના જે દેવો છે એ ત્રિગુણાત્મક, ત્રણ ગુણ વાળા
ત્રણ ગુણમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ આવી જાય. એમનું ત્રિગુણાત્મક ધામ છે. એટલે વિષ્ણુ આદિ જે મહાદેવો છે એમનો દેહ કારણ દેહ ગણાય. સામાન્ય દેવ અને ભૂત પ્રેત આદિ એમાં જે ભ્રમણ કરનારા અંશો એમણે સૂક્ષ્મ દેહ ધારણ કર્યો છે. અને આપણો સ્થૂળ દેહ, સ્થૂળ દેહની મર્યાદાઓ છે. જળચર સ્થૂળ દેહ બનાવ્યો તો પાણીમાં જ રહે, ભૂચર દેહ બનાવ્યો હોય તો પૃથ્વી પર જ ફરે, સ્થાવર દેહ બનાવ્યો હોય તો એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ જઈ ના શકે, ઝાડ ને વગેરે વૃક્ષો. વાયુ તત્વ વિશેષ મૂક્યું હોય તો ખેચર બને, આકાશમાં ઉડે. આપણે ઉડવું તો ના ઉડી શકાય. કોકનો આધાર લઈને ઉડીએ વસ્તુ જુદી, પણ સ્વતંત્ર ઉડી શકાતું નથી. એ સ્થૂળ દેહ છે, એની મર્યાદાઓ છે. સૂક્ષ્મ દેહ આપણા કરતા પણ વિશેષ મર્યાદાઓ, વિશેષ તાકાત વાળો, એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ ભટ પ્રગટ થઈ શકે. એને જવા માટે કશું વાહન વ્યવહાર જોઈએ નહીં. કશું વાહન વ્યવહાર ગમે પણ જાય. આપણે તો ખસાય જ નહીં. અને આ યુગમાં જન્મ્યા છે એમણે તો બિલકુલ ના ખસાય બાઈક વગર. હજુ આપણી જૂની પેઢી વાળા ચંપલાટી નાખે, સમજા, ઘસી નાખો કે એને કઈ વાંધો નહીં. એટલે એ મહાકારણ દેહ અને કારણ દેહ. મહાકારણ દેહમાં આદ્ય શક્તિ આવે. મહાકારણ વાયુ તત્વ મત તુર્યાવસ્થા વાયુ તત્વ અને ચિત્ત અંતસ્કરણ પરાવાણી એમાં પહોંચી છે. એ આદ્ય શક્તિનો દેહ ગણાય. આગળ શુદ્ધ સત્વ ગુણો અવ્યાકૃત અભિમાની બ્રહ્માનંદ બ્રહ્મ શ્રી શક્તિ ધામ સહાની ચતુર વિપુ વિગતે વિસ્તારા ઠઠાઠિક સમજો યહી તન સારા. શુદ્ધ સત્વ ગુણ અવ્યાકૃત અભિમાની. મહાકારણ દેહ આદ્ય શક્તિનો છે. શુદ્ધ સત્વ ગુણ વાળી છે. અને બ્રહ્માનંદ બ્રહ્માસ્મ શક્તિ ધામ છે હારી. એ પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને એવી શક્તિ ધામમાં રહેનારી છે. આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારના દેહની વાત નાનદાસી મહારાજ કે મેં તમને કહી કે છે. પણ ચારે ચાર દેહ નાશવંત છે. એ તને ઠીકથી સમજો. દેવોએ મોટા મોટા શરીરો ધારણ કરે, આપણે એમની પૂજા કરીએ, એમની ઉપાસના કરીએ, પણ એમનો પણ નાશ થાય. કારણ કે જે દેહ ધારણ કરે એનો નાશ થવાનો છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર દેવા જૈનિયા સૃષ્ટિ પ્રકાશી મહામાયા કા એક દિવસ મેં અનેક વેરમાં જશે. બધું જ નાશવંત છે. શાશ્વત પદ બે જ છે, એક અંશ અને અંશી. ચતુર્વિભુ વિપુ વિગતે વિસ્તારા. આ પ્રમાણે ચાર દેહનો વિગતવાર વિસ્તાર કર્યો. ઠઠ્ઠાઠિક સમજો યહી તન સારા. માટે તમે સારી રીતે આ શરીરની વિગતને સમજી લો, ઠીક ઠીક સમજશો તો આમાં ફસાવાનું થશે નહીં. હા, કારણ નભ તત્વ હૈ નચંત પરાપિત સ્વરૂપાસ્મી નિરંજન અભિમાની યહી. પરમ કારણ નભ તત્વ હૈ. આકાશ તત્વ મુખ્ય પરમ કારણ દેહનું છે. નચંત પરાતીત વાણી. નચંત અંતસ્કરણ છે અને પરાતીત વૈખરી મધ્યમાં પશ્યતી પરા અને પરાથી પણ તીત વાણી એ નિરંજનની છે. એમાં સ્વરૂપાસ્મી નિરંજન. નિરંજન એ સ્વરૂપાસ્મી છે અને નિજ સ્વરૂપનું જ અભિમાન છે. એને પરમ કારણ દેહમાં જે કોઈ પહોંચે
એને નિજ સ્વરૂપનું જ અભિમાન આવે કે હું ચૈતન્ય અંશ છું. એને નાશવંત પદાર્થનું અભિમાન ના થાય. સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું કે ધોળો છું કાળો છું જાડો છું પાતળો છું શહેરનો છું ગામડાનો છું ઉચ્ચ વર્ણ છું કે નીચ વર્ણ છું ઘરડો છું કે યુવાન છું શ્રીમંત છું કે ગરીબ છું અમારું કોઈ પણ જાતનું કોઈ પણ પ્રકારની લાગણી પરમ કારણ દેહમાં પેદા થતી નથી. મહાકારણ અને કારણ દેહ સુધી થાય. દેવોની કથા એવી આવે છે કે દેવોને અરસપરસ અહંકાર આવ્યો હોય. ઇન્દ્રને તો બહુ વખત અહંકાર આવી જાય છે એવું કે છે. કોઈક તપ કરે તો અપસરા મોકલી દે કે ભાઈ પાછું મારું સિંહાસન. અરસપરસ દેવોમાં પણ સ્પર્ધા છે એવી વાત આવે છે. નિરંજન ને આવવાનું કશું કે એને ચૈતન્ય સ્વરૂપ લાધેલું છે. निर्गुण निरंजन धाम है उन्मुनि स्वरूपानंद पंचतनु तत्व खोज के पाए हूँ निर्गुण निरंजन धाम है. આ પ્રમાણે પરમ કારણ દેહ નિર્ગુણ નિરંજન નું ધામ છે. ઉન્મુનિ સ્વરૂપાનંદ અને ઉન્મુનિ આમે નિજ સ્વરૂપની અનુભૂતિ અથવા કર્તા સાથેનો સંબંધ કરવો હોય તો ઉન્મુની અવસ્થા જોઈએ. નિરંજન ધામની ઉન્મુન અવસ્થા છે. પંચતનુ તત્વ ખોજ કે પાયું પરમાનંદ અને પાંચ તત્વોને શોધીને એને પાર પામીને ત્યાં રહેલો જે ચૈતન છે એ પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્થૂળનો મોહ ખોટો છે, સૂક્ષ્મનો મોહ ખોટો છે, કારણ પણ ખોટું છે, મહાકારણ પણ એનો પણ મોહ રાખશો નહીં. પરમ કારણ દેહમાં આપણી વૃત્તિ પહોંચે એવો પ્રયત્ન નાનદાજી મહારાજ શ્રી કે તમે કરજો. પંચતનો પહોંચે નહીં જહાં બસે શ્રી માતા કુવેરા નરણદાસ શરણાગત મિટ ગયે તન અંધેરા. પંચતનો પહોંચે નહીં જહાં વસે શ્રીમત કુબેર. કારણ કે નિરંજન પણ એમના ધામથી આગળ નથી જતા. એટલે પરમ કારણ પરમધામમાં તો અંશ બધાથી મુક્ત થાય, નિર્મળ થાય ત્યારે જ પહોંચે છે. એટલે નાનદાસજી મહારાજ કહે છે પંચતનો પહોંચે નહીં જહાં વસે શ્રીમત કુબેર. પરમ ગુરુ જે ધામમાં વસે છે અને તે ધામમાંથી આવ્યા છે એ ધામમાં પાંચ તત્વો કે પાંચ દેહ પહોંચતા નથી. નારદાસ શરણાગત. નારદાસજી મહારાજ કહે છે હું પરમ ગુરુને શરણાગત થયો છું, એમનું શરણ સ્વીકાર્યું છે. મિટ ગયે તન અંધે. શરીરના બધા જ અંધકાર નાશ પામ્યા છે. એટલે આ પ્રમાણે નારદાસજી મહારાજ કે ઠીક ઠીક સમજો. આ દેહના જ્ઞાનને ઠીક સારી રીતે સમજો, સારી રીતે ઓળખશો તો મોહ નાશ પામશે. તો આ પ્રમાણે સિદ્ધાંત બામણી ગ્રંથનો આજે 12મો અક્ષર આપણે પહોંચ્યા. બહુ સરસ આનંદ થાય છે, મને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે, શ્રોતાઓને પણ, કે તમે તો આટલા સાંભળો છો પણ આ કથાને અત્યારે લાઈવ કેટલા 500 થી વધુ લોકો તો અત્યારે સાંભળી રહ્યા છે લાઈવ ચેટ ઉપર. અને એટલા વ્યક્તિ પણ એક વ્યક્તિ પાછો ઘણા તો એવા સ્માર્ટ ટીવી થઈ ગયા, જેમ સ્માર્ટફોન એમ સ્માર્ટ ટીવી. ઘરમાં મોટા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર ઘરના બધા બેસીને જોવે છે, અસંખ્ય લોકો જોવે છે, એ બધાને લાભ મળે છે. અને આજે વિશેષ વાત કરું, તમારા કેટલાક ભક્તો જોવે છે તો આજે આવ્યા કે અમે પણ અહીં બધા પ્રસાદ વહેંચે છે, ખબર ને કઈથી સાંભળી ગયા ભાઈ કે રોજ અલગ અલગ લોકો પ્રસાદ લાવે છે, તો 2 જણે પ્રસાદ મોકલ્યો પાછો આ ટીવી પરથી. એક અમારા આણંદમાં ચંદ્રકાંતભાઈ આજે લઈને આવ્યા કે મારો પ્રસાદ પણ એક દાડો વેચજો. એટલે 1-2 દાડા વેચાય એવો લાવ્યા છે.
આપણે સૌને ગમે એવો છે, પરંતુ તમારા હાથમાં આવે ત્યારે જોજો. પછી અમારા આશાપુરી કૃપરામાં અમારા જલાભાઈ યુવક, એમણે પણ પ્રસાદ મોકલાયો છે. એમના તરફથી પણ પ્રસાદ વહેંચાવાનો, એ આજે નહીં, તો એક સાથે નહીં. એટલે આ રીતે જે લોકો જ્યાં બેઠા બેઠા સાંભળે છે, આ ગ્રંથના જ્ઞાનથી પ્રસાદ એ લે છે, એમ અહીં બેઠેલા હોલમાં બેઠેલા શ્રોતાઓને પ્રસાદ પણ વહેંચવાનો મોકલાવે છે. એમને બધાને પણ ધન્યવાદ આપીએ છીએ આપણે. સત્યવલ સાહેબ જય જય જય. સત્યવલ સાહેબ સત્યવલ સાહેબ સત્યવલ સાહેબ સત્યવલ સાહેબ. Bye.
उपासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी जप तप तीरथ व्रत वेदोगत साधन सिद्ध अभ्यासी सुरत नुरत धरि लगन लगावे तीन लोक पद पासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी दश अवतार धरे धरणी पर प्रेम ही अमल जमासी नाम रहे उतर न पावे अंत काल गए नासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी पृथ्वी तेज पवन नभ पाणी अति परलंक विलासी चौदह लोक है उनकी भीतर उनकी है झूठी आसी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हाड़ मास रग लोहन चरम ये सिन देह हमासी सोहंग साहिब नाम हमेरा निज कैवल पदवासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा जेने सृष्टि प्रकाशी महामाया का एक दिवस में अनेक बेर मर जासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी बीते कल्प रहे शक्ति गण ज्योत में जाई मिलासी ये से कल्प रहे सत ज्योति ब्रह्म में जाई मिलासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी ब्रह्मचिदानंद आनंद सिंधु जिनु कैवल परकासी उठत ईच सृष्टि सब फोरत समता सकल समासी हो संतो मैं
उपासी आदौ अंश वंश हम जाके अवध काल नहीं खासी निज घर सूरत जाई मम लागी आन्य देवते उदासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी हे कैवल सदोदित पूरण निरालंब निरासी कायम सोई कुबेर कहे नम आद्य पुरुष अविनाशी हो संतो मैं अविनाशी उपासी गति अगम अगाध लखासी हो संतो मैं अविनाशी उपासी संध्या समरण आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मणा कर गुरु चरण निवास गुरु की कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जानत भृंग तू सोई कल्याप समान गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नेत्र चतुर अष्टपहर निरखत रहे सोई गुरु मूरत कियो चार चीन हरि भक्त के प्रगट देखावन दे दया क्षमा और दीनता पर दुख तू हर ले धनवंता जुग में गणा रूप रंग मन मोह कहे कुबेर मेरी गणा मन मेरु की को मन मेरु जब ही मिले आत्म तत्व विचार तन मन सौंपी दीजिए बाके शरण मोजा तन मन सौंपी शीश तू प्रभु सदा लोरी कहे कुबेर अंतर नहीं जैसे जड़ माही ज्ञान मीन काम छको संग करे जन को कहे कुबेरा तो
चढ़े ना अंगने कुबेर तक्र निपात सूरि नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे कुबेर गोलोकयो जेठी तक्र आवेश घटनव में दशाष्टल्यो चारु वेद चरास व्यास वलोवण चासनु पीवत जगत उपास रामचंद्र वसिष्ठ को करता पण गुरु की 14 लोक भागे घड़े गुरु आगे आदि कहो वशिष्ठ क्या दिया करता को उपदेश ये अंदेशा सर्वने सुनो कहूँ संदेश पिता मुंड शिर गर्भ के जो न लहे जन को कहे राजा के रंग कही करा अजाया दो ऐसे कैवल अंश के जीव ईश्वर अवतार कहे कुबेर सतगुरु बिना कोई लहत नहीं पार 14 तबक जिनु शिरा पर और 14 उपचार मध्य महल कैवल कुल सुगढ़ सबो मसदा ते कैवल तुद खावन अखिल जीवन कीरता कहे कुबेर दर्शावहु जो जन होय हमार पहली आरती प्रेम हुलासा अनंत कोटि जाकरत विलासा आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दूसरी आरती दीर्घ मूरत की देव सकल दिव्य मंगल मूरत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा तीसरी आरती सकल सुमत की ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पट की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा चौथी आरती सकल चराचर प्रणव पेच जेहि रही बराबर आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा पंचमी आरती परम पुरुष की
पकड़ साज कड़ करन दुरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा षष्टमी आरती सगुण मूरत की मच्छ कच्छ नाग्र वैराह सम्मत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सप्तमी आरती सरल शक्त की व्यापक वित्त चर अचर जगत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा अष्टमी आरती अंजन आरती परम पुरुष विकास रस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा नवमी आरती नवनिध सिद्ध की सकल सुष्ट रग पूरित सनिध की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दशमी आरती आद्य पुरुष की चेत सेवक पति परम उरस की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा जाहि परंतु अंतु नहीं कोटिका निज कैवल कारण बिनु उतरिका आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा दिन के शुद्ध संकल्प संकल्प में अखिल लोक उपजाए पलक में आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा कहे कुबेर अनेर आरत की भव उत्पन्न बलगन सारत की आरती करत निगम हरिदासा हरि हरि अगम अगोचर अविगत वासा सस्वयंग सदपदंग सर्वमोक्षदायकम् अद्वैतंग अनुश्रुतंग भववितंग ईश्वरे तत्त्विताय तदपदंग साम्रताय साक्षियं मंगलाय महद्गतंग अहं नमामि गणपते देवादियंग चैतनंग यदलोकं सहितयं व्यापितंग विश्वयंग अकलिदंग अनुरणे नवगतंग अनुभवे नवार पार अन्तयं सर्वमे स्वच्छन्दनंग जय जय श्री कुबेर कैवलम्
आद्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। संध्या आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज संतन के सुख दायक लायक नायक सजन श्रीराज। शोभा सुंदर अति अनुपम षोडश चिन्ह धरे साज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज कला खटदश विभूति पूरण परम गुरु जग काज। लाए लक्ष्य अलौकिक अनुभव सुरगति नाही समाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज नवघन श्याम स्वरूप स्वामी दामी कहत दलदाज। तेज पुंज प्रकाश पावन करत रहत जन लाज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज चंदन सेज जडित्र सोवर्ण पुष्प पिछोड़ी बिछाद। अत्तर अरग की लपट लगावत सुगंध केशर ताज। कोटे सुख सेज श्री महाराज करुणा सागर राज। कोटे सुख सेज श्री महाराज
पूज्य सकृत स्वराज करुणेश कैवल करता की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय। द्वितीय कुबेराचार्य श्री नारायणदास जी महाराज की जय। तृतीय कुबेराचार्य श्री बलदेवदास जी महाराज की जय। चतुर्थ कुबेराचार्य श्री भगवान दास जी महाराज की जय। पंचम कुबेराचार्य श्री प्रयागदास जी महाराज की जय। षष्ठम कुबेराचार्य श्री शीतलदास जी महाराज की जय। सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज की जय। श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। श्री गुरु गादी सारसापुरी की जय। श्री कैवल धाम की जय। ओढ़ण आरती पूर्णावर्ती का सत कैवल साहेब।